Maina Jenga, huko ni bali sana. Wangapi unakubaliana Wakamba tuko kitu kimoja? Atuko wangapi wanasema tuko kitu kimoja, mtu asidanganye. So tunashukuru Mungu na kuahidi viongozi hawa wetu tutakuwa pamoja na wao, tutawaombea sana na tutasimama na wao. Kitu moja, hata kama unaweza kusema haijaenda yote, kuna ingine kidogo tu imebaki haijaenda yote. Unajua mtu mwingine baba aliposema kuna holiday akasema hapana, mwingine akasema baba akisema kuna Christmas. Anza tu kupika chapati, waza kupika. Kwa miaka 10 Iletwe hapa mbele sadaka tuombe wale mlikuwa mnashika. Microphone ya Azimio hoye! Sasa wacha niwafunze salamu kamili. Nikisema wiper, mnasema kazi, kazi bila wizi. Sisi we are the right opposite of Kenya Kwanza. Wiper! Asante. Nikisema Azimio, mnasema inawezekana. Kwa sababu inawezekana, wale wakora tuwatoe kule hata kabla mwaka uishe. Azimio! Asante sana. I want to take this opportunity first to thank the clergy kwa sababu ya kujitolea kuja kutuombea. Tunashukuru sana. Hata mumeset agenda kwetu kabisa. Na tumeona kwamba mnatupenda. I have a confession to make. Wakati tulianza mpango ya hii mkutano, niliambia His Excellency our party leader kwamba tupangie watu kama 1000 kwa sababu ni viongozi wa chama cha Wiper. Akaniambia mheshimiwa, wewe you are very little faith. Na akasema yeye ataweka hema ya watu kama 4000. But I can tell you Excellency, hapa naona kama tuko almost 10,000 strong kwa sababu ya imani. Na ni asante sana viongozi kwa kuja kwa wingi. Kabla tuende mbali, ningependa kuwatambua kwamba tuko na viongozi wa Wiper, the National Management Committee, tuko na Wiper National Executive Council, tuko na Wiper National Elections Board ambayo tuko nao hapa, tuko na Wiper National Elections Appeals Board, tuko na Wiper County Coordinators wote hapa, tuko na branch officials wa chama cha Wiper from every sub-county, tuko na Wiper sub-branch officials from every ward. Na hao wote ningependa tu munipatie Wiper. Wiper, 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 Wiper. Asante, asante. Wale viongozi ambao wamechaguliwa, tuko na wao hapa, magavana, senators, women reps, MPs and MCAs, watatambulishwa na watapatiwa nafasi ili waseme jambo. Kwa chama cha Wiper kiko ndani ya muungano wa Azimio One Kenya. Na Azimio One Kenya pia viongozi na wabunge na MCAs wa hivyo vyama wengi wako hapa na wengine mtawatambua baadaye. Tuko na chama cha ODM. Sinataka kusikia nduru ya ODM tafadhali. Tuko na chama cha Kenya KUP. Na party leader wao yuko hapa. Tuko na chama cha DAPK ndani ya Azimio. Nduru ya DAPK. Party leader wao yuko hapa. Tuko na chama cha Jubilee na wako hapa. Tuko na chama cha NAK Kenya na wako hapa. Tuko na chama cha KANU cha baba na mama wako ndani ya nyumba. Na iko vyama vingi, tukihesabu za huku kwetu kuna muungano, tuko na CCU, tuko na vyama vingi sana, singeweza kutaja zote. Kwa niaba ya wote munipatie Wiper moja. Wiper! Nataka kutangaza kwamba kuna kitabu ambacho kimeandikwa na kiongozi wetu His Excellency His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na hii kitabu inaitwa plagiarism. Hajaiba kama wale wengine, mnajua ile ingine vile ilifanywa.
hata cover page ilikuwa ya kuiba. Kitabu ni Against All Odds by Stephen Kalonzo Musyoka. Na tuko na hiyo kitabu hapa, nunua kopi yako moja, uende nyumbani, usome, uone vile uongozi wa amani ambao huwa unaanza kufanywa. Kwa sawa. Now, before I invite our party leader and the other leaders to speak, allow me, Your Excellency, today, you know, Kenyans are very creative. There is what we call Kenyans on Twitter. There is a tongue twister that I came across in the morning, na nikasema I will share it with our people. Amesema hivi: while Kenya Kwanza regime keeps giving jobs to kina Kiplangat, Kipkoech, Kipkeino and Kiprotich, the rest of you will keep applying, keep complaining, keep crying, and they hope that you will finally keep quiet as they keep raising taxes. Ule amesikia hiyo kizungu ameelewa. Na sio mimi nimesema hiyo, hata hiyo ilisemwa na kiongozi wa makanisa. Mnakumbuka Ole Sepit ndiye alianza ugawi wa kazi za serikali. Your Excellencies, please allow me, the member of parliament for this area, aseme tu karibu 1 second, because he is here, we are in his area. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa Robert Basil atukaribishe rasmi. Pole, nimeongea kabla tukupatie nafasi ya kutukaribisha. Asante sana Organizing Secretary Mbui, to His Excellency Right Honorable Raila Odinga, to His Excellency my party leader Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, to our Iron Lady Honorable Her Excellency Madam Mother Karua, all leaders present. God is good, and all the time. Thank you. Mwea ini museo na mabi down there. Ebu nipeni salamu za Wiper. Kazi bila wizi. Wiper. Azimio. Ndiyo hivyo. Sasa mimi nataka kuwakaribisha Yatta. Watu wa Yatta tunapenda watu. Ama mnasema nini watu wa Yatta? Tunapenda wageni, jisikieni mko nyumbani. Sina mengi, nitapewa nafasi ya kuzungumza. Nilikuwa nataka niwakaribishe, wacha nimpe organizing secretary aweze kuendelea. Asanteni sana. Makofi ya mheshimiwa wa Yatta wa chama cha Wiper, Azimio la Umoja wa Kenya. Wakati huu ningependa kumkaribisha Secretary General wa chama cha Wiper aje hapa ili atukaribishie kiongozi wetu wa chama chetu, Senator Shakila Abdalla. Karibu sana. Asante sana bwana organizing secretary. Naomba tusalimiane kwa hewa. Wiper! Asanteni sana. Leo ni siku ya maombi, na mimi pia niko na maombi yangu ningependa kuomba, na naamini Mwenyezi Mungu ataitika maombi yetu. Your Excellency, our party leader, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Azimio principals, governors, members of parliament, MCAs, members of the clergy, members of NEC, our National Election Board, our supporters, all protocol observed. Hamjambo. Hamjambo tena. Thank you. I have 3 prayers. I want to start with the first one. Oh Almighty God, we pray for Mama Pauline Kalonzo, who is unwell, for God to give her back her health and strength. If she were here today, I am sure she would play a vital role to ensure we are all comfortable and happy. Let's all pray for her healing, to get back on her feet, so that she can serve her family and the nation. Amen.
My second prayer is to the party leader and the party. As we pray today, remember to pray for our party leader and the party. May God give him patience, strength, and keep himself to continue serving this party and the country as a whole. Let us all remember to pray for him always. Let's pray for our party and stay united and strong, as unity and strength keeps us together. My third prayer is to our party members and the country. I would like to pray for our members and thank you all for your unwavering support and dedication. Wiper Party stands for the principles of democracy, justice, and progress. We believe in Kenya, where every citizen has a voice and should be heard with equal opportunity to thrive. This specifically goes to the members of the ruling coalition. You cannot tell us that the finance bill has to be passed amendments, not even a comma. Kenyans have said they are sure the issues which needs to be amended in the bill. The people have spoken. Listen to the people. Hii sheria inataka rabati, marekebisho na kupigwa msasa. Haitapita hivyo. To our elected and nominated leaders, let us always remember that our party success relies on our ability to connect with the citizens of Kenya. We must actively listen to their concerns, engage in constructive dialogue, and develop policies that address their needs. We must be the champions of the marginalized, advocates for the voiceless, and initiators of positive change. By doing so, we can earn the trust and support of the people and build a better future for all. Message to the current regime. Every Kenyan needs to live in a peaceful environment. But peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. As leaders, we must therefore be ready to take political decisions that are neither safe nor popular, but ultimately bring justice to the nation. I implore the religious and political leaders not to remain neutral in situations of injustice, because by being neutral, you have chosen the side of the oppressor. Both religious and political leaders must therefore care the welfare of all Kenyans and be ready to condemn the habits of knowledge without character, worship without sacrifice, and politics without principles. The current regime must understand that democracy cannot thrive where powers remain unchecked and justice is reserved for a selected few. Ignoring Kenyans' cries and failing to respond to their sufferings is simply not an option, for peace cannot exist where justice is not served. As I wind up, I want to thank each and every one of you for your commitment not to forget the clergy for their continuous prayers. Together, let us rise above our differences. Let us work together towards a common purpose and be the beacon of hope and progress that our nation desperately needs. I therefore urge our party leader, His Excellency Kalonzo Musyoka, and all Azimio leaders to continue committing to the noble struggle for equal rights that will lead to greater nation. It is my desire to see my beloved country stand as a moral example of Africa and the world. Asanteni kwa kufika na karibuni sana. Tulienda Shakahola, mimi nikiwa
mwanakamati, nataka niwape habari kidogo. Tulipofika Shakahola, tukaambiwa na polisi kwamba walipoenda kumkamata Mackenzie aliwaambia Shakahola itawaramba. Na mimi leo nataka kuambia wale walipigia hii serikali yenye misingi ya urongo na utapeli, hii serikali inawaramba na itambaramba, itaendelea kuwaramba. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia ndugu zangu, hiki kidonda, dawa iko kwa baba. Baba, naomba unisikilize. Wewe ndio uko na dawa ya hiki kidonda baba. Wanyoshe hiyo dawa, na kama ni nzito uwapake. Uwapake hii dawa baba, ikolee, kwa sababu hiki kidonda ni lazima kipone. Hatuna njia, ni lazima wapewe dawa na wapewe dozi yao. Kwa hayo machache na mengi, ninashukuru sana, karibuni sana, karibuni tena. Thank you very much. I would now take this opportunity to invite our party leader, His Excellency Kalonzo Musyoka. Kalonzo, Doctor, karibu sana. Tusimame, tusimame. Wiper! Wiper, wiper! Wiper, wiper! Thank you. Karibu sana, Your Excellency. This is fine. Good. Thank you. Hey, tafadhali tuketi, tafadhali. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni. Asanteni sana. Aya. Kusema kweli, tukio hili ni la ajabu. Karibuni, tafadhali tuelewane. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe, mke wangu Mama Pauline, naomba niwakaribishe sana Yatta. Actually, this is Yatta farm, but for the purposes of our meeting today, this is Yatta. And the family holds this place in trust, I think, for the community. Yani hapa ni kwa community. Hapa si kwetu, ni kwa community. And this is why watu wa Kenya walishangaa walipovamia Northlands, wakaiba kondoo ya Mama Ngina na wakachoma a forest, which I'm quite sure for purposes of environmental challenge this time. I mean, it's really, you put a forest on fire, you are militating, actually acting against the best interests of humanity. Wengine wao walisikika wakisema the next stop was Yatta farm. This is Yatta farm. Hawakuja. Tushangilie Mwenyezi Mungu hakufika. I always like to say what Council Paul Mwangi, I don't know whether he's in the house, is the one who showed me the text. Akasema, they started spreading across the text kusema, don't dare go to Yatta farm, kwa sababu ukienda kule, kwanza ujue utatoka. Alafu utakaa kwa miaka 10 ukilisha hizo kondoo na kufanya fencing. I said, ordinarily people like to associate the community around this area with other challenges, but this is a farm ambayo inalindwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, malaika ya Mwenyezi Mungu. So on behalf of the family, I don't know the young men here, when I went into Parliament in 1985, I wasn't married.
was elected in April, actually on 10th of April 1985. And I had to get married that same year because I knew if I delayed, kungekuwa na shida. You wouldn't know mtu anakupenda kwa sababu wewe ni mbunge ama wewe uko na mambo mengine. So I married Pauline very quickly by December. So a young man and daughter wamezaliwa na familia ya somebody who is a practicing political leader. I don't know whether Kennedy and Kevin are here. Is Kevo there? Kevo? Just join me, Kevo. Just come over. Kevo, we thank God for what he has done for that young man. He was almost crushed by a 20-tire lorry. And we thank God he survived. Anybody who witnessed that accident will know it was a terrible, terrible accident. And if it wasn't, for example, for the quick response of Governor Avinya, maybe Kevo will not be with us. We thank you so much for what you did. Governor Avinya had to cancel the trip to Kinshasa to save this young man. And then Kennedy is here. He's a member for Yatta. These are my clansmates. The younger one, Klein, is not here today, but he's, I'm sure, following these proceedings. And so also their sibling daughter, Moito Damari, out pursuing her studies in the UK. So on behalf of Pauline and all of us, tunawakaribisha. Thank you so much. Thank you. I don't know whether anybody want to say anything. Yeah, thank you so much. Munaona nimeanza kuwa kazee. Kwa nachezea mimi. Musinichezee. And so, this place, exactly where you are, is important for me to point out because a lot of people have said things about this place. This portion, which touches Thika Highway, was bought by this family from a lady called Janet Chirchir, a widow from Kericho who had been allocated 100 acres. And below kule kwingine, from a gentleman called David, from I think Major Langat, who is also a gentleman from Nakuru. And this is in Ukambani. I thank Charity Ngilo because when she was Minister for Lands, she clarified these matters. So all the family did was to make sure tuiki to kuta nikana Ukamba ndukalikilwe mbewapo. Na nicho kitumi anakialame vano a David wakithimani masi au mema ukitumetele nundu maisi the kava undu silie lakini mayaoka. Sorry for going local because allow me today just to spoil myself by being a little bit not obnoxious, absurd because that is what we are. We like to be very open, and so the story of why we are here is different. We met here on the 15th of January last year. And you want me to now allow me to just read this following one, kwa Kizungu. After that, I will invite my brother Raila, Haji azungumze like our practice is. And then the principals of Azimio will speak. Today I want to make a very special request that nobody leaves this place in a hurry. I can tell you, the collective effort I've seen in putting this effort together is amazing. I want to thank Governor Malombe, Governor Junior, Mutula Junior, the host Governor Wavinya. And I want to say my friend RK, immediate former MP for Wajir East. I know, I saw him. Alipeana mbuzi wakubwa 5 all the way from Wajir. Mheshimiwa, our sister Agatha Solitei, the chair lady of elections board. I've never seen a more wonderful lady. Alitoa mbuzi huko Sultan Hamud zikachinjwa na mimi nikaongezea
na wengine ma MCA, I'm shocked. MCAs wa Makueni wametuma mbuzi, MCAs wa Mkitui, and I didn't want this to be a collective effort. In fact, quite honestly, tulikuwa tungangane. Kwa hivyo, the conclusion of that matter is please don't go in a hurry. Tutatafuta mbuzi Kioni, Nyandarua ni mbali. Tutachinja zingine na zingine until really we feel that we have fraternized because we are celebrating the within the Azimio coalition. And I want to thank the clergy again, Apostle Musili, and wonderful. Let me actually again ask kwa heshima all the clergy who are here to stand again, because we want to really recognize in a very special way. Yaani hawa watu ni wengi, tuwapigie makofi. And I know there were prayers in Machakos yesterday. I thank Governor Wavinya for inviting them again. She attended out of courtesy. Alafu akasema kujeni pia Yatta farm kesho tuungane na nyinyi. Tuwapigie makofi because we are all doing this with a very clear conscience. There is no conflict of interest. Hakuna mabishano. You cannot compete when it comes to prayers. Thank you so much. There's no competition whatsoever. I know that Father Mutie in particular, I want to recognize Father Mutie. That gentleman is actually the chair, the national chairperson of all the religious community in Kenya. And I'm told that the only time the Catholics, the Muslims, the Hindus, the Presbyterians and all feel comfortable is when Father Mutie is actually on the chair. And I think if I'm not wrong, our brother comes from Mwala. That is true, isn't it? Mwala. Oh, where exact? Oh, Matungulu, kwa mwana mole. I want to actually ask you, we'll be very unorthodox. Just come onekane, because then anybody who feels not recognized, I recognize Father Mutie, and I think all of us will know that even Olesapit will feel recognized. He may not be here at the Church of the Anglican Church in Kenya. He came the other day to talk to me and to pray with me, and I want to thank you. It reminds me of the country, my second country, where I went to do my postgraduate work, Cyprus. But him, I think, is Orthodox, and I want to really thank you for finding the time. Thank you. Thank you. I therefore now I recognize the others as I go on, and then I'll call my brother Raila. Nimevalia kijeshi na sio jeshi. Kuna vijana hapa when I was coming in walikuwa wanasema KDF. So now KDF I discovered, kauliza ni nini, kasema Kalonzo Defense Forces. Ukiwaangalia wengine they can do with an extra lunch, but it is the spirit of commitment and the love for their country which makes them come out strongly, and more particularly defense of democracy. I am wearing like this, and if a time at the end, I really love to sing the words in one of the gospel songs, stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross, lift up his royal banner, for it must not suffer loss. From victory to victory, his army shall he lead. And beautiful hymn writer, how relevant it is. This is a time to stand up, the clergy, Kenyans, stand up for Jesus. Because you cannot be standing up for Jesus if you're in Shakahola. And I'm happy the church has come out very clearly on this matter. But I wonder why Raila Odinga was denied access to Shakahola, and they allowed Shakila, my party secretary general, because I think the Senate committee was going there. So in the spirit of openness,
this matter about Shakahola has hit international news. It has put this country's name negatively. Watch Al Jazeera, you watch other places. Therefore, it behoves us as a nation to be very open about what happened in Shakahola. And as Shakila said, I think that we will know eventually the truth. Now, allow me to read the following because I want to really celebrate our teams. The clergy present have delivered a timely and very thoughtful message that at its heart reminds us whose children we are and why all of us, at all the times, we must praise and be thankful to our mighty God. I'm thus vividly reminded of Psalms 9:1. I quote, I will give thanks to you, Lord. With all my heart, I will tell of all your wonderful deeds. The last time we gathered here, on January 15, 2022, we had the Yatta Declaration. And I would want to invite my brother Raila, on behalf of Azimio fraternity, to come up with the Yatta Declaration 2. We, as an affirmation of the endorsement of few months prior, in November, at our Wiper Democratic Movement, a national delegates conference in Kasarani, when we then Yatta won, the declaration affirmed the conclusions of what had happened at the delegates conference. Ultimately, as Wiper and the One Kenya Alliance, Oka, my sister mother at that point was actually with me in Oka, having consulted widely and particularly cognizant of what was at stake for all the people of Kenya, we joined hands with my brother, former Prime Minister Raila Odinga, and Sister Mother Karua in Azimio la Umoja One Kenya, and crafted the Azimio One Kenya coalition. Others were my brother Gideon Moi was with us, and Kanu in Oka, and I think several other friends who sometimes the going became very tough. I saw one of them running as independent somewhere in Luo Nyanza. However, our presidential electoral victory was openly stolen by the minority Chebukati-led Independent Electoral Boundaries Commission, IEBC, and illegally validated at the Supreme Court of Kenya. In the National Assembly, our majority coalition numbers were unlawfully and systematically reduced to mirror the farce of a stolen election. Today, I want to express my sincere appreciation to all of the Wiper leadership who, despite intimidation and overt bribery, notwithstanding the bets of which political party would be the first to fall prey to the whims of those who currently hold the instruments of power, stood and continue to stand firm and tall. Heko to Wiper members of parliament. None of them was able to get hoodwinked. And if any of them would dare after today, clearly, the next general election utakuwa umejipeleka nyumbani wewe mwenyewe. As your party leader, I take particular pride when I look at all of you and take in our diversity of representation. Against all odds, we have grown from Ukambani region. This is a national political movement of Machakos, the Ukambani region of Lower Eastern, Machakos, Makwiny, and Kitui counties, and spread to Taita Taveta. Out of the 4 elected members of parliament in Taita Taveta County, 3 of them are Wiper. And of course, you also spread to Tana River, to Nairobi. That's why you have Mawathe in Embakasi South and other places. To Kajiado, to Embu, Busia, Kisii. Now I know where you come from. Now we know the culprit. It is one Mawathe Musili. Tafadhali, hold your peace, hold your peace. We hear you. We hear you. We hear you. We hear you. You know,
ndugu Raila Wakamba na msemo that an animal smells exactly like the forest from which he slept the previous night. Nyamwe nyunga ketheka kila ye. Ama nyunga ketheka kia ilobi. So, I can talk of Garissa, Wajir, Wiper's presence in 14 counties, and as a movement, I honestly believe this is just the beginning. But we might, in the interest of this nation and growth of democracy and deepening of our gains, have to operate now perhaps. And this is my challenge to the leadership of Azimio. We now must move with speed, consolidate Azimio National Secretariat, and be able to see whether going forward we will not give Azimio #1 priority. To our 3 elected governors, the 3 deputy governors, our 4 senators in this lower eastern region, 23 members of National Assembly, apart from the council, I think we're about 30, 4 county women members of parliament, 3 speakers of county assemblies, and 111 members of county assemblies. I salute you and loudly say, hongereni, hongera, hakika tutaweza. Na hakika muliweza. I would also like to pay tribute to all those who sought elective office on a Wiper ticket across the country, but unfortunately did not prevail. William Shakespeare, in one of my favorite plays, Romeo and Juliet, wrote, I quote, "There is an old saying that applies to me. You can't lose a game if you don't play the game." End of quote. So, at the end of the day, you are the next lot of leaders. And to be honest with you, as Wiper, not to frighten our colleagues, our big brother ODM, if we move the way we did, we would even take over Kisii in Nyamira. I know we have MCAs from Nyamira. Did they come? Mheshimiwa Ndonya Aburi, oh, there she is, the Kisii County Women Representative on Wiper. But they worked very closely with the ODM governor of Kisii. The Bible, in the wonderful book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 tells us there is an appointed time for everything, and the time for every affair under the sun. End of quote. This afternoon, here in Yatta, may just be considered an appointed time, as we have invited our friends in Azimio One Kenya coalition here in a continuation of our town hall meetings. Ndugu Raila, this is actually a town hall meeting. Come to think of it. That's what we did, Sister Mother. We said a town hall meeting. But wow, what a town hall meeting. It's wonderful that you all could find time to come. Therefore, this continuation of these town hall meetings, and we call them sometimes the People's Baraza, to deliberate certain affairs afflicting all Kenyans under our sun. Despite the bipartisan talks between Azimio and Kenya Kwanza, there continues to be a sustained assault on democracy and an obvious attempt to take Kenyans back to the days of single-party dictatorship, as it then was, by consuming legitimate political parties. If this was not the case, we, as Azimio la Umoja One Kenya, will be the majority in the National Assembly. Our majority was stolen in broad daylight. Therefore, that's why we continue to fight for democracy. On Monday, we joined the right leadership of the Jubilee Party at their NDC Gong Racecourse, because even were denied going to Bomas of Kenya. And we did this in solidarity, as well as to publicly express our revulsion at the blatant attempt to take over a party by hypocrites. As the nation heard from Gong Racecourse
let them too today loudly and clearly hear our emphatic no, no, you will not take over Jubilee for the sake of democracy. Not now, ever. And here, there's no clergy and political class. Kenyans must stand up and defend democracy. That's why I'm wearing this fatigue. I'll continue wearing this until I'm sure that the provisions of Constitution 2010 on multi-party democracy remain respected. Yesterday, Kenyans and the world witnessed a rogue regime's attempt to silence the voice and violate the freedoms of our brother Maina Njenga that are assured under our Constitution. In spite of the tear gas lobbed at them, you heard the freedom song sung at the DCI headquarters on Kiambu Road. I quote, and because I tried to get a quick translation, notice I can pick 90% of Kikuyu, because Mwangiria, ikiongea Kikamba unasikia yote, ikiongea Kikuyu nasema, this is how it went. Mount Kenya belongs to the warriors. You will not confuse us anymore. Our brothers and sisters from the mountain are loudly and clearly stating enough is enough. On Wednesday, we suspended the bipartisan talk with senior counsel, my learned brother, Otienda Molo, who is in the Otienda, who is the team here, negotiators, absolutely able. We gave them wakatupatia under 17. There's my brother Poshin, who is, as you heard, leader of KUP and member for all the way from West Pokot. And of course we have also some of the other members there, your own Senator Wambua Kiyo. Did I see Kitui Senator? Is right there. Himself a renowned journalist. And of course, able, my young learned junior brother, Edwin Sifuna, Senator for Nairobi. And I think I saw of course the minority leader in the Senate, Senator from Kilifi. He's not sitting in that committee, but I saw him. Welcome so much, our brother, all the way from Kilifi. And others whom I think our party leader may want to introduce. I wholesomely concur with our minority leader and member for Kadhiani, who also serves as our national organizing secretary of the party, Honorable Robert Mbui's conclusions on the bill. And I quote, this is now, I'm sorry, I should go backwards a little bit. When we gave them our team A, they gave us team B, the other side has put forward an anti-people finance bill. Anti-people finance bill. And Sifuna able to tell Kalwale the entire truth about this matter. Measures proposed include raising the gross sales tax from 1% to 3%, doubling the rate of value-added tax, VAT, applied on petroleum products from the existing 8% to 16%, 100% increase, and applying various excise duties, including an increase from 12% to 15% on money transfer services, and a new one on milk and sugar, maziwa na sukari. Further, there's what can only be called the Ghost National Housing Development Fund, statutory deduction of 3% of gross earnings. Even their peers could not even stand before the Committee of Parliament to justify that. Therefore, I wholeheartedly concur when Robert Mbui said, I have never seen such a vicious attempt to turn Kenyans into paupers. So what happened to the clarion call of Mamambogas and
borders. Indeed, the hustler nation. If you buy a copy of my book, you will then be able to know whether your party leader is a hustler or not. Because a time has come when we must call a spade a spade. If you know where Sekuru is, it can only take the grace of God for one like me to stand before you and talk to you today. Wow. So, while in Azimio, and I want to conclude, Azimio One Kenya feel pain to remind Kenyans that we continually spoke of false prophets. Within quotes will come to you in sheep's clothing, but are inwardly ferocious wolves. Paraphrasing the Gospel of Matthew chapter 7 at verses 15. It is day by day becoming patently clear that Kenya Kwanza lied to this land. The finance bill is a clear affirmation of their falsehoods, and we ask all members of parliament, regardless of their coalition affiliation, to stand with the people of Kenya and reject the bill in its totality, line by line. We will push for an open vote where one's name is called out and he or she openly affirms yes or no. Kenyans want to know whether you are with them or against them. Because this is a matter so basic. Either we are going to achieve Vision 2030 or we are going to completely ruin the future of this country through impossible taxation. We too ask unions and other organizations to remit rejection memoranda on the anti-Kenyan proposition. This is our appointed time to make a difference. And today here in Yatta, under the Yatta Ukambani Sun, we ask all Kenyans to join in the noble cause of political and economic liberation of our country. I thank you. May God bless Kenya. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero, lero lero ni lero. Thank you. Emokuwa kiadhi ke kote keteu. Wiper. This is a collective effort. Bunge la wananchi, Rafa Okule at that level, everybody. These are the young men and women who fought so hard and campaigned for the candidates who made it. And I think there are friends here I want to, please nipatie, there are people here we must recognize. Some of them are the visitors of Senator Agnes Kavindu.
But let me point out some of our visitors. Nashid Shah of Ramco Group Companies. Nashid is in the house. That gentleman and his company was able to print. Sometimes we did not even have money to pay for the materials ya wiper. Alikuwa na print na anatupatia. Tumpigie makofi Nashid. I don't even think we have to date even paid him. Then our brothers here. My brother, Reverend Dr. Joseph Mutuki, lecturer at Daystar University, and my friend Mutua. Mutua, that's my friend Peter Jacob. We gave him the name Mutua with Ndiguna. We have Mkamama team who are led by their national chair, Tabitha Mutero. And we also have Matatu Owners Association Director, Steve Njenga. Can you please mkono Steve Njenga? They are right behind our party leader. We thank you because we know the Matatu owners actually stood with us. As you remember, Ndugu, we met them somewhere near the breweries and they came out very strongly. I want to thank in a very particular way our friends, business community for Mavoko and the river. Our chairman Muimi. You lost Chairman Musembi and you gave Musembi a heroic send-off. Those are men and women who really take to heart the cause for this community and for this nation. Chairman Julius Mutua, tunawashukuruni sana. Mutua Kavungu. Wiper NEC members, again, I want to really stand up. The NEC National Elections Board, could you please stand? Led by Agatha Solitei again. I saw Kibara. I saw Abdulaziz. I don't know whether they're still in the house. I saw them. Tuwapigie makofi because they're the ones, that particular lady actually midwifed all of you, those who are in position. So now, I want to, wale ambao hatuja watambua sasa hivi, mjue kwamba mnakaribishwa sana. And as I said, don't be in a hurry. Today I pleaded with my brother that we don't live in a hurry. Sasa Lendama, we have a date with me. Tukitoka hapa tunaelekea Ukasi. If you know where Ukasi is, utarudi Narok, tutakaa huku. Again, I just want to, in a very special way, know the governors made it. This function was heavily supported by Governor Avinya, Governor Junior, and Governor Malombe. Senator Kavindu, thank you very much. Kamene County Women Rep, they're even sending some money inaingia kwa M-Pesa inasema imejaa. Haiwezi kutoka. Where is Mheshimiwa Kamene? Those Mheshimiwa Raila are the Machakos girls. The governor, the senator, and the county women rep. And they are doing a brilliant job. Tuwapigieni makofi. Tuwapigieni makofi. So now we propose, because we said hatutaenda haraka. Kwanza county government wametuwekea hata mataa. Kwa hivyo usiku, don't be afraid, hakutakuwa na giza. Somebody, what's the name of the CEO wa energy? Kirima. Bwana Ngovi, thank you very much. And Bwana Kirima, tunashukuru. So we are properly catered for. Nobody therefore should live in a hurry. Mheshimiwa Basil, this is a young man, member for Yatta, who has worked with the United Nations. Actually, the last posting was in Turkey and the United Nations Secretary General. We have talent. We have real talent in this young man and others. Mama Rose Museo never tired. She was a midwifed BBI and appointed by Ndugu Raila and Uhuru that time. And you had say, all is not lost. We have people, this community has a problem. What is it, the name of a haina, Mheshimiwa Kioni? What is a haina in Kikuyu? Iti. Iti. Wakamba anaita watoto ile majina mbaya. Anaita Mbiti. Wengine wanaita some very strange names. But through the example of Mama Rose Museo, the name Museo means good one, excellent one. And I know it was because of the fear of the spirits taking, the clergy may want to agree with me if you do some research,
unaita mtoto jina mbaya so that the spirits are not interested in them. Now we have to bless our children. Tunawaita progressive, tunawaita glorious. Yeah? So, but I am going to ask Senator Kavindu to come now and introduce our friends from the US. Just come right away before we call Baba. Because you know them. And some of them, she told me, when there was a bomb blast in Nairobi, this senator went all the way and worked with people. And there's an international interest where the US government, I think, is being called to order by some of the men and women who came at the invitation of the Senate, the Kenyan Senate. Because you will speak later, introduce those ones. Thank you. Thank you, Your Excellency. Can you please be upstanding as I introduce you? We have Reverend Andrew, who is from Kenya, who has also come with a bishop from US, Bishop Getane, who is born in Ethiopia but has lived in the US for the last 25 years. Welcome. We have a senator friend of Senator Beth Siengo, Senator Morgan from all the way from Zimbabwe. He is here, and we thank you so much for coming. You are most welcome here in Ukambani. Your Excellency, thank you. Your Excellency, this bishop here is not the person I talked to you about. Thank you. That's a lawyer, and I'll talk to you later about them. Even Baba knows him, and I want us to hold hands together with the whole House of Senate and pass this bill, this motion, so can be compensated, because we are talking of 25 years down the line, our people waiting for justice, Baba. We must give our people of 1998 bomb blast justice. Thank you. So that they can be compensated. Thank you. I've just seen my son Zamir. Can you stand? He's a rally driver. One time he was seen, I think he appeared in the Forbes book of the most promising young men. That's a friend of Kevin. Thank you, Zamir, and all the others. Now, please join me. And I said, please, we are so many, and I wouldn't want anybody to leave a feeling that they are not being properly recognized or spoken. We have, of course, a very able young man who is a minority leader, who should actually be majority leader, Opio Wandai, who will introduce members of parliament. But when it comes to that, for now, please, let us all be upstanding to mkaribishe Baba. Wapi vifijo, vigelegele na nderemo. You may be seated. Wananchi hoye! Akamba hoye! Asanteni. Akamba mwasio? Mwasio inge? Asanteni sana. Leo ndugu Stephen Kalonzo amenipatia mimi what they call carte blanche, yani an open check. Akaniambia mimi niandike chochote nahitaji, nitaweka trilioni hapo ndani yake. Kwanza nataka kutoa shukrani sana kwa ndugu yetu Stephen Kalonzo Musyoka na wana Wiper kwa kuandaa karamu kama hii. Hii ilikuwa ni karamu ya Wiper ya kutoa shukrani kwa wafuasi yao kwa juhudi na ushindi
lakini wakatualika kama Azimio. Manake Wiper ni kiungo cha Azimio, ati tukuje yote kama viongozi wa Azimio. Kwa mimi nataka kuuliza viongozi wa Azimio ambao wako hapa, wabunge na viongozi wa vyama wasimame tuonekane. Umeona? Wengine wakuja hapa, isemekana wakuja hapa juu. Waonekane. Why are the governors there? Wale magavana wako wapi? Magavana. They are the prime elected leaders. Sasa umeona sura ya Azimio. Kila mtu angalia mbele huko. Kila mtu angalia mbele. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Asanteni sana, mnaweza kurudi mketi. Hello? Hello? Nataka vile vile kutoa shukrani kwa rafiki yangu ambaye tunakuwa naye kila mara kwa mara tukifanya mazoezi. Apostle Musili. Huyu ni rafiki yangu sana. Tunafanya naye mazoezi kwa gym. Naona vile sisi tuko fit kabisa. Nazungumzia nyinyi tofauti na mambo ya Mungu, yeye ako fit kabisa. Sasa hii hafla ni muhimu sana kwetu kama wana Azimio. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Yohana John 1 that at the beginning there was Word. Word was with God and the Word was also God. Sio? Pili, katika hiyo kitabu tu ya Yohana 8:32 mpaka 33, Jesus says that you shall know the truth and the truth shall set you free. Kwa hivyo sasa leo tunasema ukweli. Ukweli mtupu. Nothing but the truth. Sasa marehemu Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, may the Lord rest his soul in peace, alisema that without truth there can be no justice. Without justice there can be no reconciliation. Without reconciliation
there can be no peace. And without peace, there can be no development. Haya ukweli mtupu ya kwamba bila ukweli hatuwezi kukuwa na, bila ukweli hatuwezi kukuwa na haki, na bila haki hatuwezi kukuwa na utengamano. Bila utengamano hatuwezi kuwa na amani, na bila amani hakuna maendeleo. Leo tuko hapa kusherehekea ushindi wa Wiper na ushindi wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition. There's no doubt in our mind that Azimio won the elections convincingly. The facts are there. We got the highest number of members of parliament in the country. We got highest number of members of county assemblies in the country. We also won a number of governors and senators. We won in most of the regions, in Nyanza, in Western, in the coast, in Lower Eastern, in Upper Eastern, in Northeastern, in a number of counties within the Rift Valley, in Nairobi, and according to the whistleblower, several countries in the Central Province. With those kind of statistics, how could we lose elections? So we know that we won elections. And that's the reason why we talk with a lot of confidence that we won the elections. And people know what transpired. People saw what happened at Bomas of Kenya on the 15th of August. It has never happened anywhere in the world where the Electoral Commission, where the referees in an election disagree publicly. Out of 7 members of the Electoral Commission, 4 said no to the results which were being announced by the chairman of the Electoral Commission. Only 2 said yes jointly with their chairman. Under normal circumstances, those results should not have been accepted. They should not even have, nobody should even have announced them. There was a dispute within the Electoral Commission. And that's why we talk with confidence. 3 and 4. My little knowledge of arithmetic tells me that 4 is bigger than 3. For the first time, we have seen a new math where 3 is bigger than 4. We will not tire telling the truth. We want to make rigging a very, very expensive enterprise that nobody will ever again think of rigging an election in this country. Without resolving this matter convincingly, there will be no peace in this country. Kenyans will not go back to elections in 2027 and the election will be rigged again. It will never happen again. And we are going to tell them why it will not happen. It will not happen because Kenyans will not accept it. Now we have said that we want to see the truth. You have said that everybody was at fault. When we went to the court, we thought we would get justice in the Supreme Court. We did not get justice. All we got was insults. Insults, matusi, matupu. Kwa hivyo sisi tumesema hata Supreme Court itachunguzwa.
Hii uamuzi Soma, and I will quote the ruling, that she is convinced beyond reasonable doubt that the IBC deployed virtual private cloud, VPC, virtual private cloud. I don't know whether she was aware of what she was saying. At no time during the petition did any party submit that IBC deployed a virtual private cloud. It was never an issue. We never submitted on it. Neither did the defense bring it up. How did it come in the ruling? It shows that the ruling was written somewhere by somebody else. So all of this thing was rotten and requires a proper interrogation. We have said, therefore, that we agreed, we are not unreasonable people, that we will talk, we will negotiate. But the negotiations must be structured and must be constructive. All that our team has seen was nothing but stonewalling and time buying. That's why we agreed with the chairman of our bipartisan team, Utende Molo, say, stop it, stop the rubbish. And we will not go back until they have come down to say, the issues which are in contention are clear. One, you have said that they must agree that the cost of living is too high for the people of Kenya. Gharama maisha imepanda sana. Bei ya unga imepanda. Bado yuko juu. Bei ya mafuta yuko juu. Bei ya petroli yuko juu. Bei ya sukari yuko juu. Hata stima yuko juu. Hata karo ya shule yuko juu. Punda imechoka. As if to add insult to injury, wamekuja na kitu inaitwa finance bill. Finance bill, which is an insult to the people of Kenya. People already are struggling to make ends meet. Now you're adding with a lot of impunity. Alafu nasema ati wapende wasipende. Hiyo lugha tulijana wakati ya bwana Salat na bwana Sharif Nasir na bwana Kariki Shotara. Wapende wasipende. Hiyo lugha tulizika. Hiyo lugha tulizika. Si punda yako. Mbona tuweke mzigo. There will be no taxation without representation. Hiyo ndio ilileta mapinduzi ya Amerika. Kama hujui. Kwa hivyo huwezi kuongea na madaha na maringo. Atuwe huko na wabunge mawa. You have a false majority of members of parliament. I want to tell you that those people do not represent the people of Kenya. Those people are going to vote for you mainly because you have bribed them. But the people of Kenya don't support it. And we are urging the people of Kenya to withdraw the delegated sovereignty to parliament over this issue. That what parliament passes does not bind the people of Kenya. And the people of Kenya will be entitled to come out and protest and resist repression by this regime. You have said it's not acceptable. Secondly, you have come up with a housing levy. Housing levy. You remember housing levy? Mimi najua sana. Wangekuja kwangu kwa mafunzo. Ningewafundisha
hawajui. You cannot introduce additional tax when the economy is in depression. You can't do it. And where did you get the 3% from? If you're saying it's investments, how about the employer? 3%. Employers investing in what? Additional tax of 3% on an employer. That is completely unsustainable. So we said this thing need to be shelved and must be shelved. Secondly, servers. Ifunguliwe. Sifunguliwe. Sifunguliwe. Kama ifunguliwe. Sio? Maana yake wengine wanasema ati saba zilifunguliwa, ati inaona kama bwana Halwale anamwambia Sifuna ati masanduku 4 boxes zilifunguliwa kwa iko sawa sawa. Hizi masanduku si saba. Bwana Halwale rudi kwa shule. Saba ni ile ambayo ilirushwa kwa runinga kutoka kwenye kituo cha kupiga kura na ingine kutoka kwa ile ya constituency, na moja kwa moja ikaingia ndani ya nyungu ambayo inaitwa kwa kimombo saba. Sanduku ya kura si saba, bwana Halwale. Sasa tumesema hiyo saba mpaka ifunguliwe. Tulisikia kwamba wameweka vijana 2,000 ambayo wanajaribu kubadilisha maneno ndani ya hiyo saba. Tunawaangalia, tunawaona, mwambie mtaona mkicheza. Tatu, mambo kuingilia vyama vya Azimio. Kenya Kwanza ilikuwa na vyama vyake ambayo waliingia huko kwa hiari. Kuna zingine ambayo ziliingia ndani ya Azimio kwa hiari na waliweka sahihi. Kulikuwa na mkataba baina ya Azimio na hizi vyama zote hizi. Baada ya uchaguzi umeingia kununua hizi vyama. Kwanza ilikuwa ni UDM ambayo ilikuwa ni chama chetu cha Azimio. Bila notisi nasikia jamaa wamevuka mpaka, wameenda mgambo hili. Huyu bibi anatoka bila kupeana talaka. Hakuna talaka. Hata Kiislamu hiyo si halali. Si mpaka peana talaka. Kwa hivyo hiyo kutoka kwake sisi hatutambui. UDM bado ni hapo kwetu. Akitaka warudishe mahari, ndio tutaweza kuwaruhusu. Wale wote. Pili, sasa Jubilee wamekataa kutoka. Unanunua wale wabunge ati wao wanataka sasa wao ndio officials ya Jubilee, wanataka kutoka na Jubilee wengine pande ile. Hakuna kitu kama hiyo. Jubilee tulilipa mahari, ni yetu. Na wamekataa kutoka. Mnataka Jubilee atoke? Si wamekataa kutoka? Alafu sasa unachukua wale wajumbe, unapeleka kule, unapewa rupurupu, sasa nyinyi ndio officials. Natambua. Sasa anasema mimi natambua fulani kama party leader kama mimi. Ujinga hiyo. Si ujinga hiyo. Ni sasa gani hiyo? Hatuwezi kubali kama hiyo. Hiyo ni matusi ambayo mtu anafanya mchana kwa kutoheshimu vyama vingine. Kama wajumbe wanataka kuvuka mpaka, tulikuwa tumeweka sheria tangu tuliporidhisha mfumo ya vyama vingi katika taifa letu. Hiyo sheria imekuwa inaheshimiwa. 1992-93 tulipoingia kwa bunge, kwa mara ya kwanza kuna wabunge ambao walivuka mpaka. Wa kwanza alikuwa anaitwa Charles Likoa,
Ngine Dr. Protas Mamanyi kutoka Bonchari walienda kwa by-election. Apili Wawire kule Malava alirudi kwa by-election. Javan Shavanga, Banomani na Jafet Shamala alirudi kwa by-election. Nicodemus Haneri alirudi kwa by-election. Ocholo Gur hata Tamo Bondo alirudi kwa by-elections. Wale wote ambao walikuwa wanavuka wanaingia kwa KANU walikuwa wanarudi kwa by-elections. Kwa hivyo hao wabunge wa Jubilee ambao wanataka kuingia Kenya Kwanza warudi kwa by-elections. Warudi kwa by-elections. Tumesema juzi na tunarudia tena hapa, tunaambia registrar wa political parties and the RUTO, jichunga sana, chunga sana. Hatuwezi kukubali uingilie mambo ya ndani ya chama na kufanya mapinduzi ndani ya chama. Hiyo sio kazi yako. Chama ni wanachama. Na juzi Jubilee iliandaa mkutano wao kubwa zaidi kule katika Rescos, na tulikuwa kama wanazimio na wakapitisha resolutions pale kamili ya kutoa wale jamaa kwa mamlaka na wakapeleka huko. Tunataka wale officials ambao wameletwa wapya wasajilishwe mara moja. Hatutaki register political parties ambaye mtumishi wa umma kujaribu kufanya siasa na vyama vya siasa. Yeye ni mtumishi, na kama yeye anacheza atoke. Asipotoka tutamtoa hii. Maana yake sasa yeye amekuwa mtumishi wa ikulu, wa State House. Anatumwa na ikulu. Kwa hivyo yale ni yote ni masharti ambayo tumesema mpaka yatimizwe kama timu ya Oktindi hajarudi huko kwa hiyo mazungumzo. Tunaelewana vizuri? Ingine sisi tumesema ati sasa wale ambayo wataendelea na mazungumzo ni wao peke yao. Tutaendelea na mazungumzo na hao watu. Hello? 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 Asanteni. Asanteni, tumesikia. Hello? Hello? They are saying, tangazo maandamano, because they are shouting in here. Hello? Hello? Bado yuko ndani moja imebaki. Jamaa mwingine anakutaja jina yake sitaki. Anasema ati Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambaye kuna hisa. Kuna watu ambao wako na hisa mingi, wengine wana chache, wengine hawana chochote. Hoi hai, hawinde. Kama sisi hatuna hisa, tunafanya nini Kenya?
Kwanza amesema kwa ajira ni wale ambao walipiga kura tu kwa Kenya Kwanza watapata ajira. Na mmeona vile wanapeana ajira. Pena ajira. Jamaa anafanya kama yeye haishi hapa Kenya hii. Ukisoma Kenya Gazette kila wiki eneo moja peke yake. Peke yake. Peke yake. Tunataka kuambia kwamba Kenya iko na makabila 45. Na kuna mmoja ambaye iko hapa kwa kibali au kwa mwaliko ya mingine. Wakenya wote wako hapa kwa haki yao. Na wote wanatoa ushuru. Wote wanatoa ushuru. Hakuna eneo ya Kenya ambayo watoa ushuru. Unasanya pesa kwa watu wetu, alafu wewe unatumia hiyo kwa maendeleo upande yako peke yake. Ajira kali unapaka kabila yako peke yake. Kabila yako peke yake. Wanaongea hata lugha yao peke yake katika maofisi ya serikali. Hizi ni matusi. Ni matusi. Huna haki Bwana Ruto kufanya hiyo kwa Wakenya. Huna haki kututoza ushuru alafu unapatia watu yako peke yake. Kazi unapatia watu yako peke yake. Kila mahali ukipatia Mkamba unatoa ati hata Mkamba amepata. Hata Mjaluo amepata. Hata kama Mkisii amepata. Hao ni Wakenya. Unaajiri PS permanent secretaries 51. Hakuna hata Mkisii moja huko. Hata moja. Hata katika cabinet yako. Parastatal zote unazajaza. Directors, chief executives, chairman na kadhalika. Kabila moja peke yake. Hiyo ni haki. Hiyo ni haki. Hiyo ni haki. Sisi tumekataa. Tumekataa. Tumesema ya kwamba sisi ni Wakenya bila mwaliko ya mtu yote. Wakenya wako na haki. Kama wewe unasema wewe naibu yako ndiye amesema ati hao watu watakuwa naangalia tu. Yeye kazi yake kukaa pale kuangalia kama gatekeeper. Wewe uko na shangapi? Wewe huna chochote, rudi nyuma. Wewe kuja hapa mbele hapa namna hiyo. Na wewe hujakanusha hiyo. Tunampatia wewe wiki moja kukanusha yale maneno haya. Usipokanusha hiyo tutaandika kwa Umoja wa Mataifa tunataka self determination. We are Kenyans by right. We cannot be discriminated against every day. We got a new constitution with the Bill of Rights, which must be respected by this government. You've continued to violate the Bill of Rights in our constitution, discriminating against other Kenyans. And we are saying that this must stop forthwith. And we must begin the process of correcting all these imbalances so that we know how many ministers do you have and where do they come from? How many permanent secretaries do you have? Where do they come from? Parastatals, how many are they? And who will the leaders come from where? And so on. So that every Kenyan community must feel completely accommodated in the government. Kwa hivyo sisi kama wanazimio hatutaki fujo. Tunataka amani. Tunataka amani. Lakini ili tuwe na amani mpaka tujitayarishe kwa vita, sio? Sivyo? Sivyo? Kwa hivyo tumemwambia Bwana Ruto ya kwamba kabla hatujafika kwa ile mambo yako ya sivyo? Isipofanyika namna hiyo, unajua. Unajua. Tunajua. Si unajua? Unaunga mkono. Unaunga mkono.
Azimio la Yatta. The Yatta Declaration. The people of Azimio assembled here in Yatta. Clear. One, that the cost of living must be brought, come down. Two, that the servers, the presidential elections, 2022, must be opened for auditing. Sawa? Sawa? 3, that the officials of Jubilee, whose names have been presented to the Register General, be registered forthwith and cease from interfering with the affairs of Jubilee Party and all other political parties affiliated to Azimio. No. Tatu, begin the correction of imbalance in appointment in all public positions in the country, or we will call for self-determination. As many as those of some opinions say aye, as many as of contrary opinion say nay, the ayes have it. Nikiwa hapa Yatta, mimi naongea bila wasiwasi wowote. Hapa tuko hapa, pande ile ni Athi River naendelea huko chini. Ngambo ile nyingine ni Tana ni pande ile. Between two major rivers of Kenya, with two great rivers here going down, which have got a history and which can eventually become the breadbasket in our country. So I just remember, like Bob Marley who remembered, between the rivers of Babylon. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Leo ni leo. Haya, Azimio inawezekana. Azimio
Azimio. Yule kijana ni personal assistant wa Maanzo, ya Senator Maanzo. Sasa nitamwalika dada yetu. We are going to do this because the tone has been set, and because we want tafadhalini. Oh, thank you. Wangapi wanataka kumkaribisha Mama Martha Wangari Karua? Akiwa hapa ako nyumbani kabisa. Hata kwenda nyumbani anapita hapa tu, anapitia Kiritiri. Thank you. Karibu my sister. Thank you. Wiper. Tuliambiwa tukisema wiper mnasema kazi kazi bila wiper. Wiper. Azimio. NAK Kenya. Munasema maua. NAK Kenya. Asante. Hiyo ni ya kuwakumbusha ya kwamba Azimio ni muungano wa vyama vingi. Nianze na kusema asanti sana ndugu yetu Kalonzo Musyoka kwa kutualika kwa hiki kikao ambaye ni ya kufana sana. Tumefurahia maombi na pia tumefurahia Yatta Declaration. Na kwa vile nyote mumekubali, niko na machache sana. Nataka kuwakumbusha ya kwamba Wiper is the most, in my view, cohesive political party in Azimio. You have managed to hold together and you have not lost any member, the elected members. I want to urge you to continue being the glue that unites Azimio together by being steadfast. Always remembering that the people who put you there, put you knowing that you are in the Azimio coalition. You have been true to the cause. As Azimio, I want to ask us, tuige mfano wa Wiper. Let us emphasize on the things that bind us together, not on our differences. One of those things is our love for our nation and the love of our people. The other one is our revulsion to matters corruption, oppression, and denial of justice in this country. And that is why we are pursuing electoral justice. The lack of electoral justice ni madharau kwa Wakenya. Kura zinapigwa na wananchi, na sikikosa kuheshimiwa ni mwananchi anadharauliwa. Na hiyo madharau imeleta madhara kubwa kwa mwananchi wa Kenya. Leo wengi wanalala njaa, watoto hawaendi shule, wakiwa wagonjwa hawana namna ya kufikia hospitali. Madharau ya kura yako ndio inaleta hiyo yote. Tuko hapa kuungana mikono, tuendelee kuuliza haki yetu. Nataka pia kupatia heko ile timu yetu ya watu 7 kwa zile talks. Waliona wanapelekwa rao, wamesimamisha. Endeleeni kufanya kazi kwa hiyo njia, na ndivyo tuweze kupata haki. Ningependa kusema wale wapinzani wetu wangetaka kututawanya, ndivyo tuwe kila mtu upande wake na waweze kutugandamiza zaidi. Divide and rule. We should be wary of those tactics. Tukae pamoja kama Azimio la umoja, na Mungu ni mwema sababu nyumba yetu inaendelea kuongezeka. The principles are continuing to become more and more. We have also held together, and we pray that God binds us together for the benefit of Kenyans. I want to pledge to you
and to all Kenyans that as principals, we shall put the needs of Kenyans first, not our needs. We shall make whatever sacrifices are necessary to liberate Kenyans from the yoke of oppression. And to William Ruto and his illegitimate government, haki zetu hatusipati kwako. Tunasipata kutoka kwa Mungu na zimelindwa na katiba yetu. Mukiendelea vile munaendelea na kukosa kusikiza sauti ya Mkenya. Mmesikia kinara wetu akisema ile ushukani tumepatia our representatives itarudi kwa mwananchi na sisi wenyewe ndio tutawafurusha nje. Kwa hivyo musichoke. Even the darkest night will still end and the morning will come. Tusichoke wakati tuko karibu kukamata waya. Nikimalizia, mukisikia tunaitisha sava, ujue bila kujua ukweli wa uchaguzi wa 2022, hakuna haja ya uchaguzi mwingine hapa nchini. Ni afadhali kugonjea tuwe tunasomewa majina. Kwa hivyo tusukume kama Wakenya. Tusipojua ukweli tutaendelea kunyanyaswa, demokrasia itanyongwa vile mmeona wakivamia nyumba ya Azimio. Jubilee ni nyumba ya Azimio. Hawawezi kuvamia nyumba yetu na watuambie turudi kwa meza. Tunarudi kwa meza tukiwa tumeshikwa shingo. Tutapambana. Hata moja ya Azimio tutakubalia kwenda. Na huyo registrar dada Anderito na ndio tunakuambia, kama wewe umekosa njia na unafikiria wewe ni mfanyikazi wa RUTO, omba kazi State House, wacha ofisi ya Registrar of Political Parties. Tunasema enough is enough. Na hiyo ni onyo ya kila mfanyikazi wa serikali. Tumechoka kuteswa, tumechoka hata kunyanyaswa, kupelekwa kotini bila sababu. Eti ukiwa mfuasi wa Azimio lazima upelekwe kotini. Wanatesa vijana wadogo kama kijana wangu hapo Gaucho. Wanatesa Maina Jenga sababu ya sapoti yake kwa mzee. Sisi tunasema ukitesa mmoja wetu sisi sote tutasimama pamoja. Na wale wanajaribu kubandika majina kwa wafuasi wetu, a government made up of criminal characters or characters with criminal background cannot tell us about issues of criminality. Na ndivyo unaona our nation is going down instead of rising. Sisi sote tukae pamoja tupambane. And I am sure we will succeed because a people united shall never be defeated. Sasa bila kupoteza wakati, wacha niite ndugu yangu shujaa amepambana na hao wamewezwa. Shujaa Kioni, kuja uongee na wananchi. Waipa! Wacha tusikie tena. Waipa! Azimio! Asante sana. Sawa Jubilee tutaisema bale. Sasa tuko na heshima hapa kwa sababu tumeitwa na Waipa na tumekuja kwa mwaliko wake His Excellency Kalonzo Musyoka, kiongozi ambaye tunamheshimu sana, and I really want to say one or two things a little later. But allow me first of all ni watambue wanajubilee ambao tumeambatana na wao leo. Kama we ni mwanajubilee, sumama ili uweze kutabulika, wako hapa leo. Tuko na viongozi pia.
wako hapa wengi. Hatuwezi tukawataja wote, lakini pale ni Mheshimiwa Mweje, memba wa bunge ambaye tunamtegemea sana. Nimemuona chairman wa Nairobi Bwana Degwa, nimemuona huyu ni deputy speaker Kadoz Moirori na pia ni deputy party leader. Tuko na Mheshimiwa Shebesh pale, tuko na Karo Irongo, huyu ni MCA alichaguliwa juzi tu na Jubilee kule Nairobi, anaitwa Karani. Tuko na CK Sisilia, Tende yako pale, ule ni Stano. Chairman wetu mpya wa Jubilee alikuwa PS Torome Saitoti, PS wa planning. Tuko na asante sana, tuko na viongozi Magi, Eunice, Nyambura, hao wote wako pale hivi. Wakili ambaye tumekuwa naye kule anapigana Degwa Jiro, hii Degwa kabisa inapigana na kila mtu. Chairman wa Business Council kwa chama ya Jubilee NEC, Mheshimiwa Governor Derito Mureiria, na tunashukuru sana. Tuko na viongozi wengi kwa sababu hata wengine wako hapa, mkubali tuendelee kwa sababu ya muda. Mheshimiwa tuliyekuwa naye, Mheshimiwa Waihenya Dirangu kutoka Roysambu, asante sana. Thank you so much for being there with us. Bila kupoteza wakati niseme ya kwamba nimeleta salamu sawa party leader Uhuru Kenyatta. Alinipigia simu asubuhi na akaniambia ninakutuma na salamu, upeleke salamu za Wiper. Wagatu wamezipokea. Asante sana. La pili aliniambia ni kwamba nitoe shukrani zake kwa viongozi wote ambao walipata nafasi kuja katika kongamano kule Nairobi, NDC ya Jubilee. Tukiongozwa naye kinara wa Azimio Raila Odinga. Ametoa shukrani zake kwenyu nyote na anasema asanteni sana. La tatu langu ni kusema ni asante kwa yale ambayo tumeasikia kutoka kwa the clergy. Najua kule kwetu ilikuwa imekuwa gumu kwa sababu tulikuwa tunatukanwa, tunaambiwa nyinyi mmefuata mganga, hata nyinyi sio wa Kristo. Kwa hivyo Your Excellency, today is a proud day for us in Azimio. You have demonstrated to the whole world that you cannot limit the power of God. Mwenyezi Mungu huwezi ukamweka kwa kato na kawa ni wauda. Mwenyezi Mungu ni wa Kenya wote na sisi wote tulioba Mwenyezi Mungu. Na kama hauelewi, wende usome kitabu cha Hosea 8. Hosea 8 verse 4. Inasema ya kwamba sio viongozi wote ambao wanatoka kwa Mungu. Wengine wamepatiwana kwetu kwa sababu ya maombi. Nyinyi mliomba mkapatiwa ule ambao mlikuwa mnaomba. Muumie kwa sababu nyinyi mliitisha. Iko kwa Biblia. Ile shida tuko nayo, huyu sio kiongozi Mwenyezi Mungu alitupa kutusaidia. Alitupatia kuhakikisha kwamba kesho yake mjue vile tunaomba. Leo, Your Excellency, ni tarehe 26 mwezi wa 5. Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 1982 ni gapi na Kiswahili? Sasa ndio hiyo. On the 26th of May 1982, Diokanu, naona inaina hapa, Diokanu ilipitisha tuwe na chama kimoja cha KANU. Kwa hivyo leo kupata wahubiri wakiongea mambo kwa sababu their theme was multi-party democracy. That was the theme. Wanaelewa mambo ya multi-party democracy kuliko sisi viongozi ambao tumechaguliwa bungeni, ambao tumeona la muhimu ni kwenda kuuza the responsibility that you are given by the people. Na kama vile kinara wetu wamesema na vile wahubiri wamesema, kama umechoka na chama ambacho kilikupeleka bungeni, rudi kwa raia, tufanye by election. Kama unajiamini, rudi kwa raia. Lakini hauwezi ukakaa pale
unaanza kucheza umalaya na siasa bugeni. Hiyo ni mambo ambayo haiwezi ikaeleweka. Mimi mambo ambayo tunasema ni mambo ya uchungu. Watu wanashikana wanaenda kuiba kodoo. Na wale wanakuja kupiga ofisi ya Jubilee na mawe. Wale. Na wameongozwa na viongozi ambao tunaweza wataja hapa kwa sababu mimi sina uoga. Lakini kwa sababu baba ameongea hayo mambo yote, mimi sitaki nirudie. Nataka kusema ni shukrani kubwa sana kwa sababu kama Azimio vile tumeshikana na kusema ya kwamba multi-party democracy must be respected, that is the minimum. Bila multi-party wananchi hawana lao, their voice will be lost. Na ni kweli kula ambazo zilipigwa baba na mama hapa 8.1 million votes, 8.1 million votes. Na hawa ambao walipitia kwa dirisha 5.9. Na wao ndio sasa wakimaliza mambo ya Chakahora wanaongeza bei ya chakula ili sisi wote tuwe candidates wa Chakahora. Mimi nataka nimalizie na kusema hivi. Kama vile baba amesema, ukiguza chama chochote cha Azimio umeguza sisi wote. Ukiguza Maina Jenga umeguza sisi wote. Ukiguza Kaucho umeguza sisi wote. Ukiguza Okanga umeguza sisi wote. Tusiposimama pamoja kama Wakenya, hii serikali ya kimla itawamaliza Wakenya. Na baba yuko hapa anatuongoza, tumesikia msemo wake na mimi nakubaliana. Kama hawatutaki shares ni zao, we go for self determination. Tuigie ndege hapa na barua tupeleke New York tuseme sasa wacha tuwe na Kenya mbili, United Kenya. Moja iwe ni kampuni ya United Democratic Limited Company na ile ingine iwe ni the Republic of Kenya. Na hiyo ndio tuko nayo hapa. Nataka nichukue nafasi hii kwa sababu yangu ilikuwa kushukuru. I am really excited and thank you for having us here as members of Jubilee. I am really excited and thank you again for setting us as the example of how a cohesive party should work. Na nataka kusema pia hapa, Ani Derito, tafuta kazi kwingine. Tafuta kazi kwingine. Tutashikana na Maina Jenga hapa, tumeongozwa na baba na tutakuwa ofisi kwako kuhakikisha kwamba you have registered Jubilee Party as we did during the NDC. Na usijaribu, wewe utajua hujui. Mheshimiwa ambaye amefanya kazi kama waziri, kiongozi ambaye mimi pia na mheshimu, ametupa mfano wa mtu ambaye anaweza simama usiku na mchana. Nataka tuchukue nafasi hii tumkaribishe Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa. Thank you so much. Muyai ni museo. Mavinda onde. Asanteni sana kutukaribisha Ukambani. Kwanza nishukuru sana host wetu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Nishukuru sana host governor wetu rafiki yangu Wavinya Ndeti. Nishukuru sana gavana Malombe, gavana Junior rafiki yangu sana. Nishukuru sana Apostle Musili na the House of Clergy wote ambao wametuombea siku ya leo. Mimi sijawahi kuwa Yatta. Nimekuwa Ukambani mara nyingi sana. Lakini nataka nishukuru sana Yatta sababu vile Mheshimiwa Kalonzo alisema tulikuwa tumevamiwa. Shamba la Uhuru lilivamiwa pale Northlands. Same day wakavamia kampuni ya Mheshimiwa Raila Odinga.
East African Spectre kule industrial area. Same day tuliambiwa wakitoka kwa Uhuru wanakuja kwa Kalonzo. Wangetoboa kweli? Kuna jamali waambia usicheze na Wakamba bwana. Hawa wanaelewa sayansi nyingine. Badala ya wewe kwenda kula hiyo mbuzi, utabaki huko Yatta ukule nyasi kama mbuzi. Majamaa waliogopa kuja Yatta. Kwa hivyo tunawashukuru, you are the showstopper. Ninyi ndio mlisimamisha uvamizi. Na tukija hapa tunawashukuru, na tukisema hatutaogopa. We shall not be intimidated na hawa watu wa Kenya kwisha. Sababu wako wanafanya siasa ya vitisho, bado wanaendelea. Jana yote tumekuwa DCI tukipambana kumtoa ndugu yetu Maina Njenga. Juzi tena tumekuwa tunapambana kutoa kijana wa Gaucho. Huyu kijana ni president wa ghetto, alishikwa sababu yeye alikuja kuambia ukweli vile RUTO alidanganya mahasla, na mahasla kama Gaucho wanaumia. Si hata huku Ukambani kuna mahasla? Si pia ninyi mnaumia? Sasa leo tunataka tuwashukuru sana kwa huo msimamo wenu. Lakini pia tuseme ya kwamba yale baba amesema hapo, the Yatta Declaration, we want to put on notice the KK regime ya kwamba ikifika Jumanne, pursuant to the Yatta Declaration, we shall be making a major statement as Azimio kule Nairobi. Makataa tuliyowapa ya siku 7 kupitia timu yetu ya bipartisan talks wakiongozwa na ndugu yetu chairman Senior Counsel Tiende Amolo. Hiyo notisi inaisha Jumanne. Na kama yale baba amesoma hapa, yale mambo manne, kama itafika Jumanne bei ya unga haijashuka, kama bei ya sukari haijashuka, kama bei ya mafuta haijashuka, na kama hawajasuspend ile 3% na ile 16% ya VAT, watu wa Yatta mnasema tufanye nini? Tufanye nini? Tufanye maandamano? Turudi kwa street? Tuonane na hawa wakora? Hebu nione makono mnaamua. Ay, salala. Chairman, bipartisan mko hapa. The people of Yatta have spoken. So by Tuesday, if Kenya Kwanza has not done what has been declared here in the Yatta Declaration, the bipartisan talks will be declared as dead as a dodo. Na kama yule Anderito hata kuwa mesajili wale viongozi na resolutions za Jubilee, as we kick out those bipartisan talks, Anderito pia you shall be kicked out. Hiyo meamua. So hiyo ni ilani tu tunatoa. Lakini tushukuru sana wana Wiper. Vile ndugu yangu Kioni amesema, it might be a coincidence, lakini siku hii, mwezi kama huu, mwaka wa 82, ndio waraka wa kuwa demokrasia ya vyama vingi ilitolewa na Baraza Kuu la KANU. 26th of May 1982 was the death knell resolution that was made by KANU to kill multi-party democracy. Leo tuko hapa tukishukuru wana Wiper sababu ya ile kazi mulifanya. The blue wave swept the entire Ukambani region. Sababu yenu. We are strong as Azimio because of the strength of the Wiper democratic movement. Na kama wana Azimio, we are here to thank you. Na tunashukuru sana tukiona magavana wenu wote watatu wakiwa pamoja. Tukiona maseneta na wabunge wenu wote pamoja na MCS. Vile Martha amesema, in the Azimio family, ninyi wana Wiper are the steadmost. Ninyi ndio mumeshikilia Azimio na muna hii. Tunawashukuru sana. Ukiona gari inaenda imekaa kombo barabarani, imekata ile stabilizer bush. Kuna ile universal joint inashikilia gari. Ikikatika unaona gari inaenda imekaa hivi. Sijui kama ushaona gari kama hiyo.
Now the Azimio vehicle iko steady sababu the Wiper Democratic Movement is steady. And we are here to say thank you na kuomba pia muendelee kukaa ngumu sababu bado wanajaribu kuua demokrasia ya vyama vingi. Na hii Wiper muichunge. Na sisi tunashukuru sababu William RUTO alitangaza eti alikuja hapo Ukambani baada ya kutangazwa mshindi na alitongoza ati Kalonzo aende akuwe waziri wake. Mulisikia hiyo maneno? Si walikuja maombi hapa na bwana Gachagua? Wakasema ati they wanted Kalonzo to be the foreign minister wa hii serikali ya Kenya Kwanza. Huyu Kalonzo si amekuwa foreign minister? Si amekuwa vice president? Huyu tena ni mtu wa kutafuta uwaziri kweli? Ati akuwe nini? Sasa tuambie hao hiyo mambo mnasema Kalonzo amepita hiyo maneno. Sawa sawa? But Kalonzo, we also want to thank you for staying steady. The way Wiper has stayed steady is because of your steady leadership. Wewe umesimama na baba na mama running network. It is because of your steady leadership that we won. And you better believe me, we won this election but our victory was stolen. Na hiyo ndio sababu tumekuja hapa kuwahimiza tuendelee kutembea pamoja. When we are talking about the defense of democracy, Ukambani mumekuwa on the front line. Right from our independence, tukiwa na yule Paul Ngei wakitembea na Jomo Kenyatta na kina Jaramogi. Second liberation, Masinde Muliro alikuja kutafuta mzee Ndenge, George Ndenge hapa. Walitembea pamoja na Jaramogi in the second liberation. We are asking the Wiper Democratic Movement and the entire Ukambani, musimame pamoja in defense of democracy. And that is why we are here today. Tuko pamoja. Sitaki niseme mengi sababu ya saa, tuko na wageni wengi, nataka nirudishie Mheshimiwa Kalonzo na niseme leo hatuna haraka kutoka hapa Yatta. Asanteni, Mungu awabariki. On behalf of ODM, Senator Edwin, my brother's request, 1 minute, so that we can hand over now to the governors. Majority leaders are also here. And while you are coming, beg your pardon. Mheshimiwa Mwangi area kujene tu. Edwin will wait. Karibu. Aendelee. No. We will not. Kuja. Tafadhali. Tumkaribishe ndugu gavana Mwangi wa area. Kwanza ni washukuru nyote kwa mwito wenu kwetu leo. Na niseme kwamba sijui kama watu wanafikiria mimi mtu wa Jubilee. Mimi nina chama changu. Kinaitwa Usawa kwa Wote. Kwa hivyo tukiendelea watu wajue kwamba mimi nakuanga hapa as an independent party leader. Na hiyo nataka watu washike mzuri sana. Kwa sababu hata kwa orodha nimeona mtindo. Mimi I'm not just a former governor, I'm a party leader. Na wale ambao hawajaisikia hiyo wasikie kutoka kwangu. Ya pili, nimshukuru ndugu Kalonzo. Sisi kama jamii ya Wakikuyu, huyu muungwana alitutendea mema. Wakati wa utawala wa Mwai Kibaki, alikuwa naibu wake kwa miaka 15. Na wakati huo tuliona utulivu katika serikali. Pia akashika bamba Raila Odinga kwa miaka pia kama naibu wake. Najua wakati mwingi shukran zinakuanga gumu kutoka, lakini kwetu, kwa sababu niko hapa, tunakupatia shukran.
hiyo nyingine, kuna mambo ambayo baba amesema, na tumeongea mambo mingi hapa. Unajua watu wakitaka kupoteza mwelekeo wanaongea kila kitu. Ile kitu kimoja ambacho baba amesema ni mambo ya self determination. Na unajua inakuwa kisungu. Hiyo kitu ukiweka kwa Kikuyu, kwa Kikamba na kwa kabila nyingine zote ni kugaya bururi. Ni kugawanya serikali. Inchi sio serikali. Kugawanya serikali ni handshake. Hii nyingine ni kugawanya inchi. Kwa sababu filosofia ya hii serikali kutoka kwa Gachagua ni kwamba itatawaliwa na filosofia ya shareholders and non-shareholders. Na yeye amesema hiyo function ya kugawa Kenya yeye iko kwa idara yake. Kwa hivyo hatuwezi kataa, kwa sababu sio sisi tumesema. Amesema he is in charge of that department which is supposed to split this country into two. Sisi kama wanaazimio hatuwezi kataa hiyo. Mimi naomba baba tuanze kufungua register ya non-shareholders nchini Kenya, kwa sababu non-shareholders are not necessarily Azimio supporters. Wale walikuwa hustlers are now non-shareholders. Wale ambao hawapati huduma are non-shareholders. Wale ambao wanakosa karo ya shule are non-shareholders. Wale ambao walikuwa mama mboga are non-shareholders. Wale ambao wanaumia kwa sababu ya kodi na bei ya maisha are non-shareholders. Kwa hivyo mimi nauliza tuanze kusanya signatures, tufungue hiyo register, tuweke petition, tupeleke UN, tupewe idhini, kwa sababu sheria ya UN inakubalia. Alafu tuunde nchi yetu, iwe na bendera yetu, iwe na our coat of arms, iwe na katiba yetu, tuchukue ushuru wetu, na tuwe na mabalozi wetu na rais wetu. Hiyo kwa kifupi, hiyo ndio self determination. Na watu wasicheze hii nyingine tunaweza ongea, hiyo ndio mwisho wa mambo. Na tuache kuogopa, kwa sababu kama UN inakubalia, sisi ni akina nani tukatae? Na hiyo ndio inastahili kuwa mjadala. Nikimalizia, jana tulikuwa mambo ya Maina Jenga. Na sasa mimi naongea kama Mkikuyu kwa dakika hii. Sawa sawa? Imefika mahali baada ya kupiga kura tumetengwa. Mkikuyu akiwa ni wa boda boda anaitwa Muungeki. Akipatikana town akiladarada kwa sababu hana pesa anaitwa Muungeki. Vijana wetu wote wamebatizwa walevi. Wanabiashara wetu wote wanaitangwa wezi. Haja yetu ilikuwa wakati wa kupiga kura. Sasa tumekuwa walevi, tumekuwa Muungeke na tumekuwa wezi. Nataka kusema sasa we are non-shareholders. Sawa sawa? Turudie hiyo. Turudie hiyo. Kijana Mkikuyu yote ambaye hana kazi kwa sababu anatokeanga kwenye shopping centers, yeye ni Muungeki. Yule ambaye kwa boda boda akigojea wasafiri kwa stage, yeye ni Muungeki. Tukiimba nyimbo kwa Kikuyu, sisi ni Muungeki. Kwa sababu hatustahili hata kutumia lugha yetu tukiimba nyimbo zetu. Tuko pamoja? Nimesema sisi si wajinga. Na jana mlisikia hiyo wimbo. Hiyo wimbo haikuwa na shida. Inasema sisi ni Wakikuyu, haisemi mambo nyingine.
Shida hiyo wimbo ni kwa sababu inaibwa kwa Kikuyu. Kwani nyinyi Wakamba hamna nyimbo zenu? Wakalenjin hawana nyimbo zao? Lakini wimbo wa Kikuyu ni mwongeke. Materialimo, waacha upuzi sasa. Mimi sina mengi ya kusema, lakini naomba baba tu hii mambo ya kutengeneza register ya non-shareholders hiyo ututume. Tuanze, tutakuletea about 14-15 millions na wewe sasa utachukua hiyo, uweke petition, upeleke UN. Thank you very much. My brother Mwangi area, inasemekana he was supposed to be a presidential candidate na Chebukati akamkataza. Now you can see the quality we have in Mwangi area. Congratulations. We need to move a little faster. Deritu, of course Mwangi, I also invite you very quickly. I said this because you are not signed on the coalition agreement document. We have a ceremony next week to sign as his party leader. I was also officially member of Azimio. Deritu. Thank you, Your Excellency. Sikupenda nisahaulike, mkumbuke nilikuwa chairman wa campaign hii ya Azimio. Niseme tu moja, wajua kodi, tunalipa kodi kwa nini? We pay taxes so that governments can use those taxes to provide us with services. So if you have decided that I am not deserving of your service, how then can you ask me to pay taxes? Kama wewe tayari umeamua that mimi sina haja kupata huduma kutoka kwako wewe, basi na wewe hauna haja uniitishe kodi. Na niwaeleze kwa sababu mapadre na mabishop wako hapa. Na tafadhali wa bunge la taifa mnisamehe kwa sababu ni ukweli na sijui ilipitaje mkiwa pale. Mpango wa hii serikali ya kumaliza Kenya ni kwamba kila mwaka idadi ama hela ya kodi lazima iongezeke na bilioni 400. Kama uniamini wewe soma ile budget statement. Every year taxes must go up by 400 billion, which means this year we are taxing fake beards, we are taxing you when you go to the salon, we are increasing fuel. Hasla yoyote akiwa ana kiosk lazima alipe. Next year lazima waongeze hiyo ili wapate ingine 400 billion. Na imepangwa hivyo so that by the year 2026-27 budget yao iwe zaidi ya bilioni, trillion, not bilioni, more than 5 trillion. Kwa hivyo wakati tunasema self-determination, it is about that it is not possible in today's world anywhere for somebody to insist that you pay taxes and every year waongeze na kwamba wewe si mshirika, kaa kando. Kwa hivyo niwaulize Wakenya wote tukiwa hapa Yatta, tunakubaliana kwamba hawa wenzetu kama hawataki tuwe Wakenya na wao, bas na sisi tuwe na yetu. Wangapi wanakubali hivyo nione? God bless you. Huyu ameongea kama nani? Kama nani? Huyu ni nephew ya late President Mwai Kibaki. Na alikuwa gavana wa Laikipia na atwane itamakuweni kwa junior. Atwa itawakili kwa. Deritu Modhoni wa junior. Ukitoka hapa leta mbuzi. Now we must move very fast because I will now call. I'll tell you what we must do. Ngoja. By demand, Maina tafadhali. Inaonekana
Ay. Okay. Mule aseo lengi. Habari zenyu? Mko salama? Kwanza kabisa nataka niwashukuru sana kwa sababu ya vile mmekusanyika hapa. Mimi sikujua mkutano huu, lakini nilitembelea Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akaniambia ya kwamba lazima nije hapa tushiriki pamoja na nyinyi. Na pia bila tuliongea na baba juzi, nikamwambia nimevamiwa na waizi. Na in fact Mheshimiwa baba walikuja 4 o'clock in the morning na walivamia nyumba 6, Nyandarua, Laikipia, Ngarua, Lavington, mpaka huko Mavoko kwetu kwa Mheshimiwa Makau. Mimi nataka kusema hivi, sisi hatukuogopa. Wakati niliona hivyo, mimi nilisema wafanye venye wanafaa na wanitafute pahali wananitafu. Mwezi moja si walinitafuta, wakanitafuta, na mimi nikaenda mashimo. Sasa wakati mwingine nikaingia kwa Kalonzo, nikakunywa chai hapo, hata Kalonzo hakujua ninatafutwa. Wakati mwingine nikaingia kwa baba, nikakunywa chai. Wakati huo tulikuwa tumeambiwa tusiingie kwa Mukami Kimathi. Sasa ikawa sasa sisi ndio si maumau kabisa. Kuna wale maumau ambao wanatoka Mount Kenya, ni lazima wahudhurie mazishi ya Dedan Kimathi. Mimi niliambia baba, wewe ni maumau number 1 na mimi ni maumau number 2. Basi tutaingia hapo kwa Mukami Kimathi. Baba, nataka nikuambie wale watu walikukaribisha huko kwa Mukami Kimathi walifutwa wote. Wale walitulinda. Kwa hivyo nataka kuambieni Wakamba na Wakenya wote ambao wako katika kikao hiki, nchi ya Kenya imerudi katika ile siku za zamani sana, wakati watu walikuwa wanashikwa bila hatia. Na ninataka kuwashukuru wa Kenya wakati Mheshimiwa Martha Karua ambaye ni wakili wetu na deputy party chairperson alikuja hapo, alipiga masimu, na wakati mwingine aliniambia tuamke tuende. Wakati tulienda kwa DCI, tukaamka tukaanza kutembea, tulikuwa tunarudishiwa kwa gate. Ni watu zaidi ya 2,000 wakaja. Madam Martha ndio alikuwa anawatuliza, tulieni. Ikawa sasa tulidanganywa kidogo. Mheshimiwa baba na Mheshimiwa Eugene Wamaro tulikuwa naye hapa, na wakili wetu hapo Ndegwa, na pia na Wajakoya kwa wakati mmoja alisema sasa kama hii kesi itafanywa, bangi iwekelewe kwa meza. So ikawa ni hali ngumu. Wakati tulikuwa tunaenda na Mheshimiwa Martha, tuliambiwa tukiwa na Jeremia Kioni. Niwapatie story ama niache? Tukaambiwa ati tulikuwa tumekaa kikao, ma-CID wote wako hapo. Sasa tukaambiwa wakachagua Mheshimiwa Martha Karua na Paul Mwangi, tukaambiwa twende tukaone DCI. Kumbe kuna mlango iko hapo. Wakati niliambiwa ingia kwanza ati wende uone DCI, Madam Martha Karua sijui alifanya nini, akateresa kidogo, mlango ikafungwa. Nashukuru Mheshimiwa Martha Karua kwa sababu yeye ndio alirelease alarm
akalace alarm na akaenda paka kwa gate, akakuta jeshi ilikuwa hapo zaidi ya 3,000, akasema ameibiwa. Amefanya nini? Kwa hivyo nataka mshukuru huyu Martha Karua, yeye ni amri jeshi mkuu. Alipiganisha jana paka tukafaulu. Baada ya kutoka hapo, hakuna mtu alitoka na mwingine. Mimi niliwekwa kwa gari 6, 7, 10. Nikaenda paka kwa nikapelekwa paka kwa GSU headquarters. Baba. Huko nikatorokea, nikateremshwa hivi, pale pengine kulikuwa na pale tunakaa hivi. Sasa nilikuwa nauliza, sasa ninapelekwa wapi sasa? Nilikuwa kuja kuhojiwa ama kupelekwa kwa DCI. Sasa nikazungushwa. Baadaye nikasikia masimu zimepigwa, na hizo simu zimepigwa turudi Nairobi. Sasa tukarudi Nairobi. Ndio hapo tukakuta wakili wetu Ndegwa hapa. Ndegwa, simama, wewe ni mtu wa ajabu sana hata kama hauna nyama. Huyo ni Mau. Na sasa nashukuru wa Kenya wote ambao walikuja hapo na wakakuwa kama wanataka kufungua mlango, na ikafungulika na watu wakaingia. Watu wakafanya nini? Mimi nikatolea hiyo wakati, lakini nashukuru Mungu tulirudi tukakuta mheshimiwa Martha na alikuwa ameongea na wakubwa, ikawa tumeombiwa, tumepatiwa free board. Free. Sasa mambo haijaisha. Monday gavana wangu, sijui kama mnajua Wavinya ni gavana wangu. Huyu Wavinya huyu si gavana wenyu. Huko Nairobi Kitengela tulipigia huyu kura, na mheshimiwa Makau, na pia tuna Kalonzo na magavana wote, Malombe na wote, na Sifuna, tuungane pamoja, na pia huyo Lekina. Sasa ni wakati wa kusimama. Walikuja wakaniwekea bunduki 2 pistol, dabangi. I wish wange omba zingine kwa Wajakoya. Gaucho, usibabaike. Wakati wa Monday nataka hiyo siku twende hapo. Walipeleka kotini bila hata kufanyiwa ile process ya kufanyiwa vidole. Nilistakiwa kama hasiko. Walivamia nyumba kama hasiko. Hata Mwenyezi Mungu ananisaidiaga sana. Unavamiwa mara 6 siku moja na hupatikani. Hiyo ni mafuta ya baba Raila Amoro Odinga. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atupe uzima, na tuendelee pamoja, tushikane mikono. Baada ya hayo, mheshimiwa gavana huyu Karogo, simama Karogo, huyu ni mtu ajabu. Alinipigia simu akaniambia sasa sapa ni yangu. Tukaenda pahali tukakula sapa, tukamaliza hiyo mchezo. So tunasema hivi. Wacha nimalizie kidogo. Wacha nimalizie kidogo. Nataka nimaliza hivi. Nataka muniruhusu hivi. Unasikia? Nataka muniruhusu hivi. Sisi tumeambiwa sisi ni watoto kuna wale Mau. Na sisi wale vijana wanaita Mungiki, wao ni watoto wa Mau. Wao ni watoto wa? Kwa hivyo ni wanasumbua Wakikuyu wa Mount Kenya. Sisi tunawaambia hivi. Kama vile viongozi wamesema, kama wanataka kukaa kwao, wakae kwao. Sisi tukae kwetu. Kuna kuwa kubaya sana, mimi natorokagia kwa shebeshi huyo. Kaa tayari, tutakuwa si ndio? Kwa hivyo tunashukuru sana kwa maombi yenu.
Mheshimiwa Raila Odinga, na nataka mniruhusu huyu ndugu wetu bwana Kalonzo Musyoka, si unaona ile inakuaga Gema community. Sasa tunataka ikue Gema, Gikuyu, Embu and Meru Akamba community. Ndio sasa hawa ni makazi zetu, warudi nyumba, tuwe pa kitu kimo. Kalonzo akivamiwa tuvemavi, baba amevamiwa tumevami. Mimi sina mengi, mimi nasema hivi, Opio Ondai, kama kuna maneno niite. Nikiwa nimefungwa ninasema ile baba Raila anasema, nifungwa njera sitarudi nyuma, nipigwe teke sitarudi. Ikiwa nini sitarudi nyuma? Na nauliza Wakenya wote wale ambao wananisikia, tuandamane twende hiyo koti ya Nakuru Monday saa 4, tuone ile kitu itatendeka pale. Na nimemaliza. Thank you very much. Thank you. Ni Bishop na mother alikuwa ameni request ni kuambie Maina, on Monday kwanza muende kotini and go through the process, alafu mkitoka kotini bash. Kitoka kotini bash. Nimesema nini? Bash. Kwa sababu ya wakati, Maina was a special guest kwa sababu anadhulumiwa. We are in a country that believes in the freedom and the rule of law. Freedom for Kenyans and the rule of law. You cannot, and wao walikuwa naongea juu ya criminalizing the judicial system. Sasa you cannot do this. So mimi naomba tu nitamuita, kabla kumuita Edwin, niwatambue at the county level. Mnajua the three sisters niliwatambua hapa. Moja ni governor, mwingine ni senator, mwingine ni county women rep. Upande wa Makueni, the governor ni Junior, senator ni Maanzo. These are the county-wide mandate people, and Rose Museo, the county women rep. Kwa upande wa Kitui, governor Malombe, senator Wambua, county women rep Dr. Irene Kasalu. So I think at that level, ndio sasa Edwin, you take 1 minute, alafu Wabinya aje akaribisha hao wengine, aite Junior. Akimaliza muite Junior. Junior is the senior most of our deputy chairs. So ndiye chairperson wa kikao hiki kwa upande wa chama. So mimi sitarudi hapa sasa, wacha kiumane sasa, mimi niko hapa, lakini Wanaina karibia. Wanaina on behalf of Senator Gideon Moi na Kanu, members of Azimio. Kwanza tingizia Wanaina. So Edwin, 1 minute. Thank you, Your Excellency Kalonzo Musyoka. Akamba Mweyaseu. Wiper. Your Excellency, I'm going to be very brief. I want to take this opportunity. You know that besides being the Senator of Nairobi, I am the Secretary General of ODM. And many people here, supporters of Wiper, wanajua vizuri ile mkwaruzano mimi, chama changu cha ODM, na chama chako cha Wiper na wewe binafsi tulikuwa nacho ndani ya muungano wa NASA. But Your Excellency, I want to salute your magnanimity and your humility. That at the critical moment when the decision had to be made to save this country, wewe ulikuja kule Nairobi katika kiwanja kule Embakasi East, ukasema kwamba yote ambaye tumejibizana sisi wana NASA, ya kwamba it is going to be water under the bridge, and you decided to shelve your ambition to support my party leader Honorable Raila Odinga. I want on behalf of the ODM party to say thank you for that show of magnanimity and being a statesman. And on a personal level, Your Excellency, mimi uliniita wakati moja pale Serena, ukaniambia unajua Sifuna wewe ni kijana mdogo,
wewe ni kama my son, wewe ni umri wa Kennedy. Najua ulisema mambo ambayo ulisema kwa nafasi yako kama katibu mkuu wa chama, lakini tukafanya handshake yetu mimi na Kalonzo. Na baada ya hiyo, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alinishika mkono yeye mwenyewe Nairobi. Aka step down candidate wake wa Wiper wa Senate, na akainua mkono akasema yeye atasupport Sifuna kwa kiti ya Senate. Na kwa sababu hii ilikuwa ni ibada ya kutoa shukrani. Kwa niaba yangu mimi mwenyewe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nataka kusema asante kwa kusupport kijana kama mimi kupata useneta katika jiji la Nairobi. Tuko na rafiki zetu wa Embakasi South hapa wanajua. Jambo la pili, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sisi nataka kukukonfirmia kwamba katika bunge la Senate wale maseneta mliochagua Ukambani ni watu wenye msimamo, wakiongozwa na ndugu yangu seneta wa Kitui Mheshimiwa Enoch Wambua. Huyu jamaa huyu ni Simba, wakifuatiwa na dada yangu Agnes Kavindu wa Machakos. Halafu ndugu yetu yuko pale, huyu ni jamaa Manzo, amesimama imara, na Secretary General wako Mheshimiwa Shakila. Kule kwenye Senate hakuna hata mmoja wa Wiper ambaye mimi naamini watu wa kwenye kwanza wanaweza kumguza. Hawawezi. Hata juzi nimesikia mlituchagua mkatuweka kwa hii jopo ya mazungumzo, nikasikia wanasema ati kwa hiyo jopo ati ile shida ni Sifuna na Olekina. Hawajakutana na Wambua, hawajui Wambua hawa. Mimi unavyojua Mheshimiwa Kalonzo, mimi ni kiongozi wa jamii ya Mulembe. Mambo yetu inakuanga rahisi. Vile Bishop amesema hapa, kwanza ukule ushibe. Hakuna siku utaniona nikisumbua. Wakitangaza leo bei ya unga imefika 100, hakuna Muluya atakusumbua. Mimi sikuangi mbaya nikishiba. Kwa hivyo tunaambia hawa jamaa wawache maneno mingi, washukishe bei ya unga, Kenya isonge mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanti viongozi wetu wa Azimio kwa mwaliko huu. Mimi naitwa George Wainaina na mimi ndio Secretary General wa chama cha KANU. Nimeleta salamu ya chairman wangu Gideon Moi, na wakati ya campaign tulizunguka kwa maeneo yenyu na mheshimiwa wenyu Bwana Kalonzo Musyoka, na niliona vile alifanya bidii kuombea kura ndio tuwe bahari tumefika leo. Tumeongea hapa, Wakikuyu wenzangu Mwangi wa Iria, Maina Njenga, Madhakarua, na pia mimi bado niko hapa. Ni sababu ile vita kubwa kwa Kenya kwanza iko kwa inchi ya Wakikuyu, na tuko wengi ambao tunajua mambo yetu haiendi mzuri. Na vile Mheshimiwa Raila amesema, hata ile kidogo ambao tumepata bado tunataka kunyaganywa. Tuulize hata Wakikuyu, tunaulizaga onabakirere inyo no toge tunyo yando itu. Hata ile tubako iko kwa mafua itachukuliwa. Sisi tunataka kusema hivi, sababu wengi wetu ya non-shareholders, na Mwangi amesema kutakuwa na riches. Hata mimi Mwangi uniandike hapo kama non-shareholder. Mtu anasema inchi hii kuna ma-shareholders na wengine ambao they are not shareholders. How can you assume hii namba ya watu ambao wako hapa unasema at these people at they are non-shareholders? Hii inchi ni yetu. Hii inchi ni yetu. Na watu wakitaka tuambie ni yetu, tuko tayari kuwakumbusha, even to do it, ndio wajue hii inchi ni yetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa, by public demand, kijana shupavu Olekina kwa niaba ya then you come. Olekina,
Huyu jamaa aliteswa Bomas na akawa instant shujaa. 1 minute and then mwite Wavinya. Okay. Yeah. Thank you Excellency. Hebu tusalimiane wote. Wakamba mwaseo? Mwaseo? Mheshimiwa Raila, leo umeongea ile lugha mimi nataka kusikia. Unajua mimi niliwaambia tugawe hii nchi, mkachukulia kama ni mchezo. Nimeanza kuimba hii wimbo, let us secede from this dictatorship, na nyinyi mnachukulia mchezo. Mimi nataka kuambia, mimi nita deliver Masai wote. Na sisi, unaona, let me be honest, na niwaambie kenye kinaendelea. Wale ambaye tumesemekana sisi ni non-shareholders tunaumia. Saizi wanasema wataweka ushuru kwa petroli 8%. Ule kijana ambaye yako na bodaboda ambaye anabeba mtu ndiye aweze kwenda sokoni, anabeba na shilingi 50, saizi anasukuma hiyo motorbike, itakuwa ni shilingi 200 ndiye afike sokoni. Huyo mama mshahara yake ijaongezeka. Kweli mtaishi hivyo? Sukari saizi imekuwa shilingi karibu 500 kilo 2. Hiyo ni bei ya simiti gunia moja. Sasa ni sukari ama ni kujenga nchi? Tutajenga nchi. Maisha itaharibika. Na mimi naomba hivi, unajua akisikia tukisema hii kitu ambaye inaitwa finance bill ni mbaya, wanafikiria ni mchezo. Sasa hizi wameanza kuzunguka kila mahali kuambia watu tunadanganyana. Sisi hatudanganyani, tunawaambia ukweli. Ile maziwa unanunua ati kwa sababu Uhuru alikuwa na maziwa mingi ama ako na Brookside, tuweke ushuru, anaumiza Wakikuyu wote wa Mount Kenya. Wakikuyu, wacha niwaambie ukweli, ile ambayo mjui. Na unajua mimi nikiona Mwangi wa Iria kwa hapa, anasema ati tuko tayari kusecede. My friend, hii si mchezo. Tuende hivyo kwa sababu wewe ndio unaumia. Saizi maziwa imeanza kumwagwa Mount Kenya kwa sababu hakuna mahali wanauzia. Najua niko kwa hiyo biashara. So hii si mchezo. Hii mwaka wa Kenya mtaumia. Walimu hawalipu mishahara yao. Saizi wafanyikazi wetu wale ambaye tuko nao hawalipu mishahara yao. Wanazunguka wanakula hiyo pesa. Mtu kama huyu CS wa trade amekuwa akitembea, anachukua magari yote, sasa anasema ndio uwe na biashara kidogo utaanza kulipa shilingi 50,000. Let me tell you, Your Excellencies, this is a time we demystify the dangers that will come to this country if we allow this tax bill to go through. We need to let our people know. And Your Excellencies, I want you to read the Riot Act on the Azimio members. All of them. After my governors. You know, governors, you are semi-autonomous. I worked very closely with my brother, Kalonzo. You are semi-autonomous. You don't need the national government. You don't need them at all. All the development, you need your senators to bring you money so that you carry out the development in your counties. Right now, if you go in and you start befriending this guy called RUTO, you are digging your own grave. And this is how you are digging your own grave. First, he is taking all your health services. Yote. Anachukua anasema iende national government. Na kuambia mutilate constitution, please, in our generation. And for future generation, let us not allow this kind of nonsense, dictatorial tendencies that are brought by somebody who doesn't understand what leadership is all about. Nikimalizia, mimi Ledama Olekina nilisecede kitambo. Sasa tushikane mikono. Na ya mwisho kabisa, I want to thank Your Excellency Kalonzo Musyoka. Na leo siendi ndalala hapa. Okay? Kwa sababu ya kutuita hapa na hii declaration ambayo tumetoa hapa. Basi, wewe mtu kinadia shugo siadi, msirudi nyuma. Twende mbele. Mungu awabariki. Asante. Sawa. Saba oleng, saba. Sasa
I want to do something because this is basically a Wiper thank you meeting. As the governors come, I want all the MPs wa Wiper, including Amisi Chome ametoka mbali, and I saw Machakos, kujeni tupigwe picha hapa, kujeni, as Wavinya comes, and you will give Opio Wandai 1 minute after that. Ngoja kwanza tupigwe Wiper members of parliament. Hawa ndio tunasomea ile raia wataka. Kujeni. Of the, Deputy Party Leader Wiper, who is the Deputy Speaker Mheshimiwa Farah Maalim, na member wa Dadam, is on a mission, parliamentary mission to London. Munapokea salamu za Mheshimiwa Farah Maalim. Asanteni, through sits there, tupigwe picha. This is a family photo. Governors wako wapi kujeni? Asanteni. I think we got the family photo. Wapinduru ya Wavinya. Ati nini? Karibu. Nyaikenda ukangua utasini Yatta. Kwa ungana wao inge kunzane tunakonea. Bowa umitaiteni kiumati kumangaluka. Ongendesi watubia wendo wangu we mwana. Ando na meyopa sukanango inaitamba. Nalomata sana ngayoni wake la mundu. Akame utonyi mwinge na vinya wai kama undu manene. Kama inukundino maundu makita kuema. Tonya kumanege tumakunye moko nangemi. Ongezi wenami maicho we mundu wabatandeno. Tumakunye moko tumakunye miendo. Ongezi wenami maicho we mundu wabatandeno. Masisi maidi. Sure. Asante DJ, asante. Wow. Baito mwaseo inge. Mwea ini museo. Na mavinda onde. To His Excellency Raila Odinga, our party leader, His Excellency Dr. Kalonzo Musyoka, my fellow governors who are here, senators, members of parliament, speakers, MCS, na watu wa Machakos, na wageni karibuni Machakos. Na hasa wakubwa wa makanisa yetu wako hapa, tuko na maimam, tuko na bishops na pastors, asanteni sana kwa kuja. Jana mimi nilikuwa na nyinyi kwa maombi ya kurudisha shukrani, na nikawaambia hata sisi tutakuwa na maombi yetu hapa leo ya Wiper ya kurudisha shukrani. I want to thank you so much for coming to be with us. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi sitaki kuongea mengi. Yale ningependa kusema, sisi kama magavana na magavana wale wengine wataongea, tumeshikilia chama ya Wiper kabisa. Tumeshikilia chama ya Wiper, na ningependa kuambia Wiper is even stronger than the way you think. Tunaelewana? Chwa mwezi wa ubaingwe. Kana mwezi Yatta.
Kamwene keta wakakekata. Ni sawa. Asante Mbaito. Kwa hivyo mimi hapa leo ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Ndio sisi kama Azimio tulienda tukapigana kuomba kiti ya urais. Kenya Kwanza ikiwa pande ile ikaenda vile ilienda. But no matter what happens in our lives, it is very important to come and thank God because he's almighty, all powerful. Na hakuna mahali Mungu hawezi akatoa mtu. Kwa hivyo sisi tukae ndani ya Mungu. Vile Kenya Kwanza wanaomba, pia na sisi tuombe. Kwa sababu tumeambiwa hapa Mungu ni Mungu wa kila mtu. Si ni sawa? Na tukiomba yale tunamuitisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atatupatia. Niko hapa na magavana wenzangu. Na sisi kama magavana tumekubaliana vizuri. We must work together. Kama tunataka Ukambani iendelee, lazima tushikane, tufanye kazi pamoja ndio tuweze kusaidia watu wetu. Ndio tuko na chairman wetu hapa. Yule chairman wetu sahihi ni gavana wa Kitui Malombe. Ako hapa na sisi. Na pia tuko na gavana wa Makueni. Nitamuita hapa akuje aongee, lakini watu wa Machakos, I want to assure you. Kazi nimefanya ama sijafanya? Kazi nimefanya ama sijafanya? Niendelee na kuwafanyia kazi. Nitaendelea na kuwafanyia kazi. Na Senator Kina, my friend, you are the senators who are supposed to protect us from Senate. Sasa unaniambia hospitali zinaenda mkifanya nini kama maseneta? Tupiganieni. No, you also have to fight for us because kila mtu ako na kazi ya. Si kila mtu ako na kazi yake. Wao watupiganie. Wakituletea pesa, waangalie vile na sisi tunatumia nini? Pesa. Na mkitupatia pesa yenu, tunataka pesa ya Wakenya, tunataka kuhakikishia sisi tutafanya kazi vizuri. Mbaito ae. Mbaito. Nemombewa. Teke ndokeba. Tiwa. Teke ndokeba. Na siasa nini toyeka na nasio. Sini sawa? Siasa ndogo ndogo tuachane nayo. Sisi kama Azimio, sisi tulisema hatutaki handshake. Tunataka tu kweli ufanye nini? Ufuatiliwe, si ni sawa? Na wale wako pande ile nyingine waendelee na kazi yao pande ile nyingine, si ni sawa? Kwa sababu sisi wote ni wa Kenya na hii Kenya ni yetu. Mimi sina mengi ya kusema, ningependa kumuita sasa nitamuita chairman wetu Malombe akimaliza atamuita Senator Junior, Governor Junior, na yeye Junior kama senior na vice chair na acting chair wa Wiper atachukulia program kutoka hapo. Na mheshimiwa, nimesahau gavana mwenzangu, please, the county government of Machakos na MCAs kujeni hapa. MCAs na speaker wetu, wale watu wako hapa, tafadhali kujeni. Wa Machakos. Wa Machakos tafadhali kujeni. Thank you. I'm fine. Mheshimiwa Kalonzo, hii ndio jeshi yako ya ground. Ma MCAs wako hapa, tuko na speaker hapa, na sisi kama serikali ya kaunti ya Machakos tunafanya kazi tukiwa kitu kimoja for the benefit of our people. So I just want to give the speaker just 1 minute
asalimiane, and then I tell the governor. I hope, because we are running out of time. But thank you so much. Thank you for coming. God bless you. Na majority. Aya, mmetama zietwa na metoke ndateka. Thank you. Musiende wajumbe. Thank you very much, Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, Your Excellency, Kalonzo Musyoka. Thank you very much. I want to introduce the members of the County Assembly here. We have the Deputy Speaker, Mwandi. We have the Deputy Majority Leader, Ndaka. We have the Majority Whip, Mheshimiwa Lucky. Deputy Majority Whip, Mheshimiwa Ndie Diangoma. We have Mheshimiwa Chole. We have Mheshimiwa Ndamoki. We have Mheshimiwa Ndweki from Lolongo. We have Mheshimiwa Kaloi. We have Mheshimiwa Kitaka from Dalani. We have Mheshimiwa Pase from Modesia. We have Mheshimiwa Irene, Special Elect. Mheshimiwa Catherine, Special Elect. Mheshimiwa Rosina, Special Elect. We have friends, Mheshimiwa Mbova from Kangundo West. We have Mheshimiwa Zora, the youngest from Cheleni. And then we have Mheshimiwa Mwonga from Masinga Central Ward. Thank you, Your Excellency. We have Mheshimiwa Mathias, Matongolo North. And finally, we have our fighter, Mheshimiwa Ngoi, from Katangi Ward. Thank you very much, Your Excellencies. I have my cabinet here. Wawave, niko na minister wangu wa education, minister wa maji, county attorney, minister wa mabarabara, minister wa devolution, minister wa mashamba, minister wa youth, and I know my chief officers are here. Salimiane, my chief officers wale wako hapa. Simameni, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Speaker ndatike mwanundu ikutukete. Your Excellency Raila Odinga, Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, all protocols observed. Good afternoon. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Ann Kiusia, Speaker Machakos County Assembly. And I just wanted to say to say hi and say that we are all united under the leadership of Honorable Wavinya Ndeti in the county of Machakos, and we are behind her and we trust her leadership. We also want to applaud Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka for uniting Wiper Party. We say we are behind you always. Thank you very much. Ninamalizia sasa. Tumewashukuru sana kwa kuja kwa kaunti ya Machakos. Mumekaribishwa katika kaunti ya Machakos. Sisi tunapenda wageni. Ningependa kuchukua hii nafasi sasa nimuite chairman wetu wa SEKEB. Mheshimiwa Malombe, ukimaliza utamuita Mheshimiwa Junior. Asanteni sana. God bless you. Kinara wetu wa Azimio, kiongozi wetu wa Wiper, itifaki zote na heshima zote zikipeanwa, mabibi na mabwana, nataka kuchukua wakati mdogo sana kwa sababu ya saa. Kitu cha kwanza, hii hafla ilikuwa imetengenezwa ili tushukuru Mungu kwa sababu alituongoza na tukachaguliwa. Kwa hivyo hata mimi nataka kuongeza sauti yangu hapo
kushukuru Mungu na kushukuru kiongozi wetu wa Wiper na pamoja na members wa kanisa na wengine ambao wa religious groups including imams and sheikhs who organize this particular hafla. Ya pili, mimi naongea kama gavana wa Kitui kwanza, na ninashukuru watu wa Kitui walinichagua. Na pili, ninaongea kama mwenyekiti wa ile economic block tunaita Southern Eastern Kenya Economic Block. Ni mimi chairman kwa wakati huu, na Ijumaa iliyopita tarehe 19 za mwezi wa 5 tulikutana kule Kitui kama magavana wa South Eastern. Mimi sisemi Lower Eastern, hiyo neno Lower Eastern tumeacha, sasa tunasema South Eastern, na tuliamua na kauli moja tutakuwa tukizungumza na sauti moja. Hiyo ndiyo ilikuwa our first resolution, na tutazungumza na sauti moja masuala yote, maswali ya kijamii yale tunaita kwa kizungu social issues, maswali ya kiuchumi economic, na maswali ya kisiasa ile tunaita political. Kwa hivyo ukiona sisi, tafadhali usiulize mimi ama ulize Junior ama ulize Gavana wa Vinya, nyinyi mnasimama wapi? Mnaona pale tumesimama na tumesema tutakaa hapo, na sisi tuna msimamo na hatutakubali kufanya chochote ambacho akiambatani na kile wale walituchagua walituambia tufanye. Walituchagua kama wana Wiper, wakatuambia tufanye kazi kama wana Wiper, tuongoze kama wana Wiper na tushikilie hapo hapo. Na pia tulichaguliwa kama wana Azimio. Wale walikuwa wanafuatilia campaigns 2021 2022, mnaweza kukumbuka kule Kitui baba aliniita huko Kalundu, akashika mkono wangu akainua na akauliza watu wa Kitui wanichague. Asante sana baba kwa kufanya hiyo. Na Mheshimiwa Kalonzo pia akaja akanishika mkono ile ingine. Kwa hivyo sisi tuko katika Azimio, na mambo yote ambayo yalisemwa hapa na viongozi sitaki kurudia, nataka kusema tunaiunga mkono. Sasa mtanikubalia kwa sababu Governor wa Vinya ameset the trend. Nikikataa kufanya hivyo nitakuwa nimeanza kujibomoa. Nitaalika my leadership ya kule Kitui ya County Assembly. Speaker najua yuko hapa, Speaker kuja, Deputy Speaker nadhani yuko hapa, Deputy Governor wangu kuja hapa, na MCAs wote ambao mmetoka pande ya Kitui, kujeni hapa ili nyinyi wenyewe mseme majina yenu na mnaakilisha wodi gani, ili tumalize nimualike Governor wa Makueni Junior. Aya. Party leader ameuliza majority leader ndio amepatiwa jukumu ya kutaja majina yao ili we save time. Majority leader, karibu sana. Can you use this please if you're this side? Kwanza Deputy Governor wangu, hebu sema majina wewe. Kwa majina ni Augustine Wambua Kanani, Deputy Governor Kitui County. Asante. Speaker, utasema saa hii ama mwishowe? Sema saa hii kwa sababu ya wakati. Thank you. Majina naitwa Kevin Kinengo, Speaker. Asante. Asante sana. Sasa Majority Leader, karibu. Asante. Your Excellencies, Right Honorable Raila Odinga, Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, and all protocols observed.
Let me take this opportunity to introduce the members of the County Assembly from Kitui by their names and the wards they represent. From here we have Dr. Erastus Mbuno, who is the Deputy Majority Leader from Endau Malalani. We have Honorable Alphonse Mukwayu from Chomedana Ward, Mwingi West. We have Honorable Bernard Mwangangisila, Mwingi Central Ward. We have Honorable Cornelius Mudami from Mui Ward, Mwingi Central. We have Honorable Benjamin Mulandi from Mutonguni, Kitui West. We have Honorable Ngwele Nzungi from Ngomeni, Mwingi North. We have Honorable Daniel Ngoima from Kitui Central Ward, Kitui Central Constituency. We have our Deputy Speaker, Honorable Zioka Nzilu from Changwidhia West. We have Honorable Rose Kasioka from Ngomeni. We have Honorable Mary Ndumbo from Mulango. We have Honorable Sami Munyidhia from Kivu Ward. We have Honorable Munyoki Mwinzi from Kuso, Mwingi North. We have Honorable Daniel Kimanzi Mwange from Sekuru, Mwingi North. We have Honorable Waziri Bakari, who is also our county coordinator, Kitui Central. We have Honorable Mubengi Dagara from Sekuru Ward, Mwingi North, who is the deputy, Tharaka Ward, who is the deputy majority whip. We have Honorable Masimuliwa from Sekuru. We have Honorable Mwende Solomon Salu from Nguni, Mwingi Central. We have Honorable Priscilla Makumi from Matinyani in Kitui West. Thank you very much. And my name is Harrison Maluki, representing Migwani Ward, Mwingi West. Thank you. Asante sana, wapigieni makofi tafadhali. Na bila kuharibu wakati, sasa nachukua nafasi hii ni mwalike gavana wa Makueni, na mpigie makofi wakati anakuja. DJ anaitwa Mutula Kalonzo Junior, na pia wapi shangwe na vigelegele ya Mutula. Asante DJ. Asante. Masai imeenda sana. And I would like the members of parliament kuweni tayari kwamba yote na Martina. Asante. Members of county assembly, Makueni kujeni haraka haraka. I'm going to cede my time. Wachani ni watangazie. Makueni is the one that led in this region in terms of kura kwa Azimio. Kwa hivyo kama ni shares mnafaa kutupatia zile nyingi. Majority leader, where are you? Oh. Aya, kwa sababu ya muda and our members of parliament must speak. Wacha niwapatie nafasi wajiintroduce haraka. Majority leader introducement. And then tumalize haraka ili members of parliament wakuje. Oh, proceed. Thank you. I wish to introduce members of the county assembly Makueni. Kuanzia kule kuna Bishop Jonathan Mudhoka, Elima Ward. Asante sana. Kuna Mheshimiwa Elizabeth Mutindi Kiio. Kuna deputy speaker wetu Mheshimiwa Mulwa kutoka Mtoto Andei. Kuna deputy majority leader Honorable Mutuku Muso. Upande huu pia kuna deputy whip Mheshimiwa Mwangangi Mudhiani Ngumo. Kuna chairman budget wetu kutoka Wayakako Bishop Dennis Musyoka. Kuna Mheshimiwa Maneno kutoka kule Kadhonzweni Ward. Asante sana. Kuna Mheshimiwa Darius Mainga Kiteta, independent wiper. Thank you. Kuna Mheshimiwa Jane Mwandi kutoka kule Kalawa. Kuna Mheshimiwa Mbitini, huyu Mbitini Ward, Mheshimiwa Ben ni wa independent but is in wiper. Kuna Mheshimiwa mama ya wiper
Ukicheza na Kalonzo anakukalia, utainuka. Mheshimiwa Mama Sara ambaye ni whip wa Wiper. Kuna Mheshimiwa Fiameta ambaye ametoka kule sehemu za Kibwezi. Kuna Mheshimiwa ambaye alikuwa mfanyikazi wa bunge Elizabeth, thank you very much. Kuna Mheshimiwa Sara Mbilo kutoka Elima Ward, asante sana Mheshimiwa. Kuna Mheshimiwa Sharon kutoka kule Mboni Tulimani, asante sana. Kuna Mheshimiwa Kimakiu Kalanzoni Kilome, Mheshimiwa Mwanzia. Kuna Mheshimiwa Mea Mateso kutoka wote. Kuna Mheshimiwa ambaye ni mnono zaidi Makueni, anaitwa Mheshimiwa Katumo kutoka kule Dhange. Kuna Mheshimiwa chairman wa wale watu wanaitwa nini? Ngulia, Mheshimiwa Brian Independent Wiper. Thank you. Kuna Mheshimiwa ambaye ametoka K Ward anaitwa Mheshimiwa Manzu. Nashukuru sana. Jina langu ni Chalo Mumo, kiongozi wa wengi katika bunge ya Makueni, chairman majority leaders in Kenya. Thank you. Speaker. Speaker. Haya, kwa majina naitwa Douglas Bilu, speaker wa Makueni. All protocols observed, Baba na His Excellency Mheshimiwa Kalonzo. Mimi sitasema mengi, the question was proposed and the question was taken and a vote has been taken. Na kama speaker wa mbunge, ile motion Baba ameleta, after imeletwa inapelekwa kwa kamati ya implementation. I now therefore on behalf the motion as approved by this house. Thank you very much. Asante. Sisi tumemaliza. In front of you is the County Secretary Julius Chambi. Waziri Choni anasimamia barabara. Waziri Mangoka anasimamia devolution. Huyo ni CEO Makao anasimamia maji. Na huyo ni CEO Ndolo anasimamia health. Can I ask, please, so that MPs can get an opportunity. Members of NEC wa chama, you have not been recognized. Please stand. Simameni tu. NEC, Kanyi na wale wengine hamjasimama. Engineer, 4 of you wapigeni makofi, hawa ndio wanatupanga. Can I ask the organizing secretary, please come. Kujeni. Senators mkuwe tayari, Enoch. Mutengeneze haya. Asante sana Governor Makueni and acting chair wa chama. Wakati huu sasa tunataka kuwakaribisha our senators waje hapa mbele, sababu tunaona kiongozi wa Senate Stewart Madzayo na timu nyingine Your Excellencies waliondoka kidogo kwa sababu saa yao ilikuwa imeharibika, walikuwa wamekuja na ndege. So I want the senators waje na watakuwa introduced by the Deputy Leader of the Minority in the Senate of the Republic of Kenya, Senator for Kitui, Senator Enoch Wambua, generally kwa Kalonzo Defense Forces. Wiper! Abana. Wiper! Sasa wacha tuende haraka kwa sababu ya wakati. Tutawapatia nafasi waseme majina yao, kwa sababu Baba, kama kuna nyumba ambayo imesimama na Azimio kwa ukweli kabisa ni nyumba ya Senate. Tuwapatie tu nafasi waseme jina yao na mahali wanatoka, in the interest of time tafadhali tusikalishe. Karibu sana Eddie. Mimi naitwa Eddie Gisheru Okech, Senator wa Migori County. Nashukuru kuwa hapa. Akamba Mwaseo Enge. Mimi naitwa Senator Hamida Kibwana na niko kwa nyumba ya Senate. Asanteni sana. Maitu Mwaseo. Wanagi Wiper. Kwa majina Daniel Manzo, Senator wa Makueni. Niseme tu jambo moja ndio Baba ajue. Baba, Thwakedam imeanza kufungwa. Juzi wametoa bilioni 5 kwa budget ya Thwakedam na sasa hakuna kazi inaendelea. Ukifunga Thwakedam umefunga Konza. Hiyo maneno tuanze kuiangalia ndio serikali irudishe ile pesa ndio Thwakedam iendelee. Asanteni.
Haya, Wiper. Azimio. Mimi naitwa Godfrey Osotsi. Mimi ni seneta wa kaunti ya Vihiga na nimeleta salamu mingi kutoka Mulembe Nation. Mmeipokea? Vile vile nimeleta salamu ya chairman wa Azimio ambaye ni former governor Bwana Oparanya. Mmeipokea? Jambo moja tu, mimi najua kwamba ile finance bill haitakuja Senate, lakini itaenda kule National Assembly. Sisi kule kwetu Western tumekubaliana kitu kimoja, kwamba mjumbe yeyote ambaye ataunga hiyo mswada, tumeambia wananchi waende kwa boma yake, akiamuka akikula breakfast wanakula na ye, akiamuka akikula lunch wanakula na ye, akikula dinner wanakula na ye, akilipa school fees analipia wananchi. Na je, Ukambani mnasema aje? Ninajua tuna wabunge fulani hapa wa Yuda ati wamelazimishwa lazima wapitishe hiyo bill. Mtakubaliana nao? Washindwe? Asanteni sana. Asante. Can we save time, please? Yeah. Please. Kwa majina naitwa Shakila Abdalla, mimi nimeongea. Ni nominated senator wa Wiper. Courtesy your votes. Thank you very much. Andu maitu mwaseo hata iwe Yesu na baba na excellencies nyote, protocols observed, wachungaji nyote. Mimi naitwa Senator Kavaamama. Mudaisio Kavaamama. Tani muvea munavyo nundu wake u. Mimi yangu ni machache tu baba. Sisi tumesimama imara kama senators na tunatetea vyama vyetu. Ukipata tumesimama kwa sababu ya ODM, utafikiria sisi wote ni ODM. Ukipata tumesimama kwa sababu ya Wiper, utafikiri sisi wote ni wana Wiper. Lakini kitu moja tu nataka kukuomba baba, kama vile Kalonzo amesimama na wewe, mshike mkono, mutembee na yeye mpaka mwisho. Na watu wa nyumba Central, kama kuna wakati wa kulipa madeni, niyo wakati unakuja. Baba akisema tu Kalonzo tosha, mambo yote itaisha na Kenya hakutakuwa mambo ingine. Na ninajua baba atatembea vizuri na atatenda ile inatakikana. Asanteni sana, Bwana wabariki. Thank you, thank you, thank you. Aya, anwaitu mwaseo. Mweseo ndo maito. Niwete kandi kawete. Niwete kandi kawete. Niwete. Asante sana. Baba, maneno mawili tu. 2013 His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wewe mkatembea katika code. 2017 His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wewe mkatembea pamoja katika code. NASA. 2022 His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wewe mkatembea pamoja katika Azimio la Umoja One Kenya. On behalf of Stephen Kalonzo Musyoka and on behalf of this community, I want to assure you baba, sisi tuko imara, tutatembea na wewe, mahali unaenda tutaenda na wewe. Ya pili, 2027, lakini kwanza before we speak about 2027, we must settle 2022. If we don't get it right in 2022, forget about 2027. Baba, maneno ya 2022 tutasimama na wewe, tutatembea na wewe, turekebishe. And as we do that, mimi nataka kuuliza viongozi wa kamba ambao wako hapa. Ndio maana tusione muomena lakini mkambekea. Sawa sawa. Isiwe saa ile Kalonzo Musyoka amekuja nyumbani na amekuja na wageni, ndio mnakuja hapa kusema mnatembea na Kalonzo Musyoka. Na kukiwa na shida Nairobi, ama Migori, ama Kisii, ama Nyamira, amuonekani. Kana mwaziareni adumaito.
Kama unatembea na Kalonzo Musyoka, tembea na yeye kukiwa kuzuri na kukiwa kubaya. Na mimi sitaki kusikia siku nyingine mtu akiambia baba ati baba patia Kalonzo Musyoka 2027. I don't want to hear that for the simple reason. Kiti ya urais haipatianwi, watu wanapigania. Na nyinyi mjipange kupigania kiti, sio kupewa, haipeanwi. Sasa wandu maito, mweombanetie, mwetare, ala mwete ni koko, waipa. Asante. Asante sana, God bless you. Makofi Senator Wambua. Mheshimiwa Wambui, would you please call your colleagues? It will be unfortunate for members of parliament to speak when there are no people here. Asante sana, Acting Chair. Nataka kuwakaribisha wabunge, members of National Assembly, tafadhali muje hapa mbele nyinyi wote tuwatambue ili tuweze kumaliza mkutano. All members of National Assembly, tafadhali. Our principals have spoken. We just want to do a roll call tujulikane tulikuwa hapa. Na nitawapatia microphone, kila mtu aseme jina na constituency, alafu tumalize. Karibu sana, Mheshimiwa. Wiper. Kwa majina naitwa Mwalika Mboni, member of parliament Kitui Rural. Asante sana. Wiper. Kwa majina ni Engineer Zambia, member of parliament Kilome constituency, na tunahakikisha ya kwamba hiyo bill ya finance bill tunaenda kuiangusha. Wiper. Kwa majina ni Edith Nyenze, member of parliament Kitui West. Azimio, tusimame pale. Wakenya wanatugonjea. Be counted among the number. Thank you. Wiper. Kwa majina naitwa CNN ama Charles Guna, member of parliament Mwingi West. Tutafuata vile viongozi wetu wamesema, hatuna maneno mengi. Asanteni. Wiper. Naitwa Jessica Mbalu, Deputy Organizing Secretary, chama cha Wiper Democratic Movement. On behalf ya watu wetu wa Makueni, watu wa Kibwezi East, ile mambo baba umesema, the declaration ya Yatta tunaunga mkono. Asanteni. Nini na nini, lakini sisi ambao tunatembea katika roho tunajua ni Mungu, tunajua ni ulinzi wa kiungu, tunajua ni malaika aliyesimama, tunajua Yesu mwenyewe ulishuka